All right. So in the last class, we were discussing about vectors, and I have given an idea that the basis vectors, okay, particularly the basis vectors, which are ax cap, ay cap, and az cap in Cartesian, whereas aero cap and a theta cap, a phi cap, and az cap in cylindrical, and ar cap, a theta cap, and a phi cap are the basis vectors in various coordinate systems, right? And one property which you have studied is these basis vectors are perpendicular to each other, that you already know. But one thing which you must know, and which I have clarified in the last class, is that these basis vectors are independent of the position. But these basis vectors dependent on position. Okay, they depend on position, or basically they are function of phi. So for various values of phi, these values will change. Whereas the basis vectors in spherical coordinate system are they also depend on the position, and they change with various values of theta and phi. Whereas a phi cap vector basically only changes with the function of phi. Okay, so uh, so this is what we have seen. Okay, regarding the basis vectors, um and of course what implications they will have, right? And I also concluded that position vectors అన్నవి తీసుకున్నప్పుడు the position vectors is always position vector is always represented in Cartesian coordinate system. We don't use other coordinate systems because వేరే coordinate systems యూస్ చేసినప్పుడు పొజిషన్ వెక్టర్ ఏ పాయింట్కి సంబంధించింది అన్నది ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం అని చెప్పాను. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ గివ్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ some point is 5 aero cap plus 3 az cap, we never know what is this angle. Okay, so we know that it is at some angle because this aero cap does not include that it includes that information of phi, but it is known only to the person who have written it. Okay, so ilaga, so that is why we always express position vectors in Cartesian and Japan. And the other implication which I was am I audible? వినిపిస్తుందా? Is the presentation visible? Can someone respond? Right. So, right, if this is a theta cap, if I can add these two vectors, and it looks it's easy. So usually we write the answer as AR cap plus 15 A theta cap. It's because with the experience we have in Cartesian, we know that we have to add the individual components. So we usually ascertain to this kind of results. But maybe it is true or not. Okay, we don't know whether this is the right answer or not. It will be the right answer only if these two vectors are defined at the same point. Okay, sir, can you have a same vector at say అంటే ఒకే వెక్టర్ సేమ్ పాయింట్ దగ్గర ఎందుకు ఉంటుంది సార్ అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్. లెట్ us say for example there is a charge 5 coulomb charge here, and there is some 3 coulomb charge here, and say you want to calculate what is the total electric field here. So first you calculate what is electric field because of the 5 coulomb charge. Okay, then you calculate what is electric field because of the 3 coulomb charge. Okay, then you add these two components. Say for example you are calculating the fields, means you calculated these fields in spherical coordinate system. Okay, yes, you can do that, right? So you can calculate an electric field in a spherical coordinate system, or the field which you got, you're representing it in a spherical coordinate system. Ala cheppadam baaguntadi. So I can say that the electric field which you have calculated, you are representing that electric field vector in spherical coordinate systems.
Now, can I add these two electric fields and get the resultant of it? Resultant రాయొచ్చా అంటే yes, you can write it because basically you are defining the electric field at the same point, right? So usually most of the times ఏంటి అంటే this won't be a problem. ఇలా యాడ్ చేయడం ప్రాబ్లం ఎందుకు అవదు అంటే మనం డీల్ చేసే ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ అంటే మనం డీల్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్లో కానివ్వండి, మనం డీల్ చేసే మ్యాథమెటిక్స్లో కానివ్వండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వి డిఫైన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్. అదే పాయింట్ దగ్గర వెక్టర్స్ డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. సో అందుకని యాడ్ చేసిన ఇష్యూ రాకపోవచ్చు. బట్ యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ వెన్ ఎవర్ ఐ సింప్లీ గివ్ యూ దీస్ టూ వెక్టర్స్ అండ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు యాడ్ దెమ్, until unless they are not defined at the same point, you cannot add them because they are not same vectors. That is what I was saying in the last class. So we discussed this concept in the last class, and after that, because you can always write a vector either in a spherical coordinate system, you can write a vector in a Cartesian coordinate system, and a different guy, ade vector. Okay, say for example, at a particular point there is a vector like this. This vector can be written in Cartesian, like something like this. Okay, ay cap into with with x, y, and z components. But the same vector you can also convert it into cylindrical. Okay, ఇదే వెక్టర్ ని సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో కూడా రాయొచ్చు. వేరే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో రాస్తున్నా అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద వెక్టర్. అంటే ఇప్పుడు నేను సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో రాస్తున్నాను కాబట్టి వెక్టర్ ఇంకో డైరెక్షన్ లోకి మారిపోదు. అదే వెక్టర్ ని సేమ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ సమ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ v bar. So the same vector I can write it in Cartesian or I can express it in like in a cylindrical coordinate system, or I can express it in a spherical coordinate system, right? So which coordinate system you choose, it only depends upon which coordinate system helps me in solving the mathematics more easily. Okay, నేను అక్కడ సాల్వ్ చేయాల్సిన సమ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లేదా సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఇష్యూనో అది సాల్వ్ చేయడానికి ఎవరు నాకు హెల్ప్, ఏ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇస్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ టు మీ, ఐల్ యూస్ దట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఆర్ ఐల్ యూస్ దట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టర్. ఓకే, సో యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ వెక్టర్ టు అదర్. ఓకే, ఒక వెక్టర్ నుంచి ఇంకో వెక్టర్ ఫార్మాట్స్ మారడానికి వీ యూస్ దిస్ కన్వర్షన్స్. అండ్ ఐ ఆల్సో టోల్డ్ యూ దట్ వెక్టర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ టు పాయింట్, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో డ్రా ఇట్ ఎట్ ఎ సింగిల్ పాయింట్. ఓకే, సో పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ పాయింట్, అందుకని వెక్టర్స్ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో డ్రా చేసినట్టుగా ఉంటుంది. బట్ ద వెక్టర్స్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఫోర్స్, magnetic fields, and all these kind of vectors are defined at a particular point. Okay. So these are the things which we have discussed in the last class, I guess. So yesterday I was also mentioning all these 3 points are same and all the 3 vectors are same basically. Okay, so you might see sir ikkada naku Cartesian lo రెండే కాంపోనెంట్లు ఉన్నాయి, బట్ అదేంటది నేను స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ సిస్టమ్కి వచ్చేటప్పుడు 3 కాంపోనెంట్స్ వచ్చాయి అంటే నీకు కార్టీజియన్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు. దానివల్ల రిజల్టెంట్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ సీ ద రిజల్టెంట్ ఇఫ్ దిస్ వాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ ఇఫ్ దిస్ వాజ్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ వాజ్ జెడ్ యాక్సిస్, యూ కెన్ సీ దిస్ వెక్టర్ ఇస్ బేసిక్లీ ఇన్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్. ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్లో ఉంది. ఇది ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్లో ఉండటం వల్ల అంటే ఇలా ఒక వెక్టర్ ఉండటం వల్ల కార్టీజియన్లో దానికి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయేమో. ఓకే, బట్ దిస్ వెక్టర్ need to have 3 components in the spherical coordinate system in order to point in the same direction. ఇదే డైరెక్షన్ లో పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి నాకు స్పెరికల్ లో ఏంటి అంటే ఐ నీడ్ 3 కాంపోనెంట్స్. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ సర్ప్రైజ్డ్ బికాజ్ అంటే సడన్ గా ఇంకో కాంపోనెంట్ ఎక్స్ట్రా ఏమి వచ్చేలేదు. ఓకే, సో స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో బేసిస్ వెక్టర్స్ వేరు, అంటే స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో నేను నడిచే పద్ధతి వేరు, కార్టీజియన్ లో నేను నడిచే పద్ధతి వేరు. అంటే కార్టీజియన్ లో ఏంటంటే ఏదర్ ఐ వాక్ స్ట్రైట్ in x direction or and either I walk right or but whereas in spherical coordinate system you either move in a radially outward direction or you move tangential to the z axis or you move tangential to this x axis, right? So andikane so that is why you have different ways in which you walk, and basis vectors different kabatti aa vectors tho represent chesinappudu meeku you might get 3 components here, right? But all these 3 vectors are same. Okay, 3 vectors is same. Ade same similar vector ne they are representing the same vector, right? So this is what we have discussed, and this is a very important point to understand the coordinate systems. See, coordinate systems ఏంటి అంటే యూజువల్ గా మనం ఏదో అనాలిసిస్ సిలిండ్రికల్ లో చేస్తున్నామంటే ఆ అనాలిసిస్ మళ్ళీ కార్టీజియన్ లో పనిచేయదా సార్ అంటే ఎందుకు పనిచేయదు? సిలిండ్రికల్ లో వర్కౌట్ చేసిన రిజల్ట్స్ ఏవైతే వచ్చాయో you get the same results if you even work in another coordinate system. Coordinate system is just a new way of representing the same thing again. Okay, అదే
పాయింట్స్ని అవే వెక్టర్స్ని ఇంకో పద్ధతిలో రిప్రజెంట్ చేసి చేస్తున్నాం. అలా చేయటం వల్ల అక్కడ జరిగే ఫిజిక్స్ అన్నది మారిపోతుంది, రైట్? ఎనీవేస్, సో I hope you got the point which I was trying to say. So let us see how you do some integrations with the vectors here. So here you have to take a vector integration. So here the vector field is given like this. So this is a vector field. So you have to perform an integration a bar dot producted with ds bar. Okay. So you have to perform this integration on a surface rho is equal to 1, 0 less than z less than 1. Can somebody tell me what is this surface? Is surface ఏమవుతుంది? Yes, very good. So this is a cylinder. So you can see this is a cylinder. So let me draw with an axis. So because here I can see that everything is in cylindrical coordinate system, and then it is better to perform this integration also in a cylindrical coordinate system. And basically the surface is also cylindrical. But anyways, మీకు cylindrical నచ్చదు కాబట్టి కార్టీజియన్లో ఇది చేయొచ్చా అన్నది చూద్దాం. Okay, so can I do it in Cartesian, or what kind of complexity I will feel in Cartesian? Okay, so ఇది కార్టీజియన్లో చేయడం ఎందుకు కష్టం సార్ అంటే, యూ కెన్ సీ, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సే ఈ వెక్టర్ ఫీల్డ్ని సార్ నాకు సిలిండ్రికల్ ఇష్టం లేదు, నేను కన్వర్షన్స్ వాడి ఐ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ కార్టీజియన్ అనొచ్చు మీరు. ఓకే, సో దీన్ని నేను కార్టీజియన్లోకి మార్చేసుకుంటాను. ఓకే, మార్చుకుని అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాను అన్నారు అనుకోండి. సో లెట్ us డూ దట్ ఓన్లీ. సో ఈ సర్ఫేస్ ఏంటంటే వాళ్ళు అడుగుతున్న సర్ఫేస్, ఇట్స్ ఎ సర్ఫేస్ బికాస్ రో ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ జెడ్ అన్నది 0 to 1 మారుతుంది అన్నాను. రో 1 అంటే ఏంటంటే ఆరిజిన్ నుంచి 1 యూనిట్ దూరంలో ఉన్నాను, సారీ జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి 1 యూనిట్ దూరంలో ఉన్నాను. జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి 1 యూనిట్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఐ బేసిక్లీ విల్ బీ ఆన్ ఎ సర్కిల్. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అలాంటి సర్కిల్స్ ఐ కెన్ గో ఫ్రమ్ 0 to z. జెడ్ ఏంటంటే 0 నుంచి 1 వరకు వెళ్ళొచ్చు అంటున్నారు. ఓకే, సో ఐ షుడ్ బి ఆన్ దిస్ సర్కిల్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు go from 0 to 1. So you can see that basically I get this kind of cylindrical surface, right? So a cylindrical surface మీద ఇంటిగ్రేషన్ చేయమంటున్నాను. ఓకే, సో cylindrical surface మీద ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్, దిస్ ఇస్ ఎ వెక్టర్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇక్కడ ఏ బార్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద వెక్టర్. ఓకే, సో ఎ వెక్టర్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రో అండ్ జెడ్. So there is a vector at every point on the surface. And what is ds bar? ds bar ante enti ante this is the surface vector. Ante chinnappudu manalni integration cheyamante surface integration, say some surface is given like this, and if you ask me to do an integration on the surface, first em chestanu ante oka chinna piece cut chestanu ee surface మీద. ఈ చిన్న piece ki area for example ds అనుకోండి, ఈ చిన్న piece మీద ఫంక్షన్ ఎట్లా వేరీ అవుతుందో చూస్తాను. సో if I know if the function varies as f of xy on the small surface, then I multiply these two. ఓకే, అలాంటి చిన్న చిన్న పీసెస్ని, అంటే మొత్తం సర్ఫేస్ని ఇట్లా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి, ఓకే, ప్రతి చోట దానికి వచ్చిన ఫంక్షన్ వాల్యూని ఆ ఏరియాని మల్టిప్లై చేస్తే ఓవరాల్గా ఇలాంటి అన్ని పీసెస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే చివరిగా మీకు వచ్చే సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్, అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ఇట్. ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే అంతే కదా, యూ బ్రేక్ ఇట్ ఇంటూ స్మాల్ పీసెస్ and you calculate the value in the small piece, and then you extrapolate it to the complete region. మొత్తం రీజన్కి ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే, బికాస్ హియర్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద సర్ఫేస్, వీఆర్ టేకింగ్ ద సర్ఫేస్ వెక్టర్. ఓకే, అయితే in fact I used to have a doubt like why people take direction to a surface. ఓకే, సర్ఫేస్కి డైరెక్షన్ ఎందుకు ఇస్తారు? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ నో దట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్కి అప్లికేషన్స్ ఏంటి అని అడిగితే, సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ సే దట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్ఫేస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఒక సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి, అంటే సే ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ చేశారనుకోండి, ద ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ రిజల్టెంట్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు దీస్ టూ సర్ఫేసెస్. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ డైరెక్షన్ అన్నది, okay, the direction of a bar cross b bar vector will be perpendicular to a bar and b bar, right? And if you ask me what is the magnitude of a cross b, it is simply
the area that is covered by the parallelogram అంతే కదా, ఏ బి అనే వెక్టర్స్ కవర్ చేసే parallelogram కి ఉన్న ఏరియా will be equal to the magnitude of the cross product, and we say that the cross product direction will be perpendicular to the surface. So the cross product చెప్పినప్పుడు చెప్తారు, ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అని. బట్ ఎనీవేస్, సర్ఫేస్ కి డైరెక్షన్ ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ గివింగ్ డైరెక్షన్ టు ఎ సర్ఫేస్? కెన్ ఎనీవన్ షేర్ ద థాట్స్? ఎందుకు ఇవ్వాలంటారు సర్ఫేస్ కి డైరెక్షన్? హలో, వన్ సెకండ్. ఒక్క నిమిషం అన్న, ఐ థింక్ ద ఆడియో ఇస్ నాట్ ఆడిబుల్. వన్ సెకండ్, లెట్ మీ చెక్. సమ్వన్ ఇస్ స్పీకింగ్. ఎస్, ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న. అసలు ఒక సర్ఫేస్ తెలియటం, ఓకే, రైట్, ఓకే. ప్రశాంత్ ఏమంటాడంటే ఒక సర్ఫేస్ నుంచి బయటికి వెళ్తుందా లేదా లోపలికి వస్తుందా తెలుసుకోవడానికి మేబీ వీ నీడ్ ఎ డైరెక్షన్ టు ద సర్ఫేస్. ఓకే, the other one, okay, Durga Prasad is saying that because area of a surface will change according to the direction we are seeing. Okay, that is also an interesting point. Okay, so as Durga Prasad saying, so మీరు చూసే డైరెక్షన్ నుంచి ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత ఉన్నది అన్నది ఇట్ మైట్ లుక్ డిఫరెంట్, ద పెర్స్పెక్టివ్. యా, దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ పాయింట్. ఓకే, సో లెట్ మీ షేర్ మై వ్యూ. ఓకే, సో నా వ్యూ ఏంటో షేర్ చేస్తాను. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాము, నేను నా ఫ్రెండ్. ఓకే, నేను ఏమన్నానంటే, అరే నిన్న నా చేతికి ఒక ఏదో ఒక ప్యాకెట్, ఒక బుక్ ఇచ్చారు నాకు. ఓకే, ఆ బుక్ అంతా నేను ఒక గంట సేపు పట్టుకునే ఉన్నాను, చేతిలో పట్టుకునే ఉన్నాను అని అన్నా. అవునా, ఎలా పట్టుకుని ఉన్నావు అని అన్నాడు. ఓకే, సో ఎలా పట్టుకుని ఉన్నాను అంటే నేను వాడికి చూపించలేను. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ టు సే, ఆ బుక్ని నేను హారిజాంటల్గా పట్టుకున్నాను అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, లేదా ఆ బుక్ని నేను వెర్టికల్గా పట్టుకున్నాను అని చెప్పొచ్చు, అంతే కదా. ఆర్ అలాగే ఎందుకు పట్టుకోవాలి? మేబీ ఐ హ్యావ్ హోల్డెడ్ మై బుక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్, అంటే ఇఫ్ యూ మ్యాథమెటికల్గా నువ్వు ఒక సర్ఫేస్ ఉంది అక్కడ అని చెప్పావు అనుకో, మ్యాథమెటికల్గా హౌ కెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్? ఓకే, చెప్పడం వేరు, నేను నా దగ్గర ఒక సర్ఫేస్ ఉంది అని చెప్పడం వేరు, కానీ ఆ సర్ఫేస్ని నేను ఎటు పట్టుకున్నాను అన్నది మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు నేను చెప్పాలి కదా ఆన్సర్. ఎందుకంటే బికాస్ వితౌట్ దట్ ఐడియా ఐ కెనాట్ సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ మీ లైక్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ వాజ్ సేయింగ్, సో నేను డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి నాకు ఈ బుక్ ఏరియా డిఫరెంట్గా కనపడచ్చు. ఓకే, బట్ నేను ఆ బుక్ ఎలా పట్టుకున్నాను అన్నది నేను మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రాయగలను? హౌ కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ మ్యాథమెటికల్లీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ ద వెక్టర్ హెల్ప్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే, నేను బుక్ ఎటు పట్టుకున్నాను, రైట్? బుక్ నేను ఎలా పట్టుకున్నాను అన్నది డైరెక్షన్ మీకు చెప్పాలి. నేను ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. ఓకే, హౌ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద బుక్. ఓకే, సే వెదర్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఆర్ వెదర్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఆర్ వెదర్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. నేను ఎలా పట్టుకున్నాను బుక్ అన్నది మీకు చెప్పాలి అంటే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు స్పెసిఫై సమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ షుడ్ బి యునిక్, అంతే కదా, ఇట్ షుడ్ బి యునిక్. సో అందుకనే whenever I say a surface needs a direction, you need to use a vector. సో అందుకనే ఎప్పుడైనా ఒక సర్ఫేస్ ఎలా పట్టుకున్నామో ఆ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తే we usually provide a direction to the surface. So what is the best direction to the surface? Okay, so if I put so ఈ సర్ఫేస్ లో ఇలా ఒక వెక్టర్ పెట్టుకున్నా అనుకోండి, ఇదేంటంటే నేను బుక్ ఎటు తిప్పితే అటు తిరిగిపోతూ ఉంటుంది. Okay, so I think that is not a good one to provide the direction of the surface. So usually what people do is they choose normal to the surface. Okay, so అంటే for example, if the normal was like this, okay, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే
that means I'm holding it in vertical way. అంటే నా నా నేను అప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మన్ టోల్డ్ మీ దట్ ద the direction of the book is in x cap direction అన్నాడు. ఓకే, సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ బుక్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్స్ క్యాప్ డైరెక్షన్, అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉంది అన్నారు. సో ఇఫ్ సమ్మన్ టోల్డ్ మీ దట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ బుక్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్స్ క్యాప్ డైరెక్షన్, దట్ మీన్స్ మేబీ ద బుక్ ఈజ్ ఇన్ వైజెడ్ ప్లేన్, బుక్ వైజెడ్ ప్లేన్ లో ఇలా ఉంది అని నేను అనుకోవచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ సమ్మన్ టోల్డ్ మీ దట్ ద బుక్ ఈజ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, బుక్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది అన్నారు, అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ ద బుక్ ఈస్ పాయింటింగ్, the normal vector is pointing in z direction, so maybe the book is like this, it is in the xy plane horizontal ga undi. Okay, or someone can tell me that the book is having both x and y components. Okay, so book is pointing in both x and y directions annar, ante entante deeniki x component undi, y component kuda undi annar, ante entante maybe I'm holding the book in a slant way like this. Okay, so it is very important to understand the direction of a surface, so that is why people go for giving a vector to a surface. Okay, so అందుకనే సర్ఫేసెస్ కి వెక్టర్స్ ఇస్తాం నాన్న. ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే బికాజ్ యూఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ యూఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఏ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్, అఫ్ కోర్స్ దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అన్నది యూ విల్ అండర్స్టాండ్. అఫ్ వన్ ఆఫ్ ప్రశాంత్ వాజ్ సేయింగ్ దట్ సర్ఫేస్ ని is a, and the other application was like in order to mention whether a vector field is going in or going out, of course you need to define some normal to the surface also. That is also one explanation. You can also think of it like that, right? So ikkada enti ante ds bar ante enti, ds bar ante entante ds bar is a surface vector, or this is a normal vector unit normal. అంటే ds bar అంటే ఏంటన్నా, this is a vector. ప్రతి వెక్టర్ కి two things ఉంటాయి, one is magnitude, another is direction. Okay, so the magnitude of this vector is nothing but the area. Okay, a small area, infinitesimal area. So infinitesimal area ds is the magnitude of this vector. So what is the direction? The direction is nothing but normal to the surface. So it is basically this vector should be normal to the surface which you choose. So ఇక్కడ ఈ సర్ఫేస్ మీద నార్మల్గా ఉండే వెక్టర్ ఏంటి అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా విచ్ వెక్టర్ విల్ బి నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్, ఏ వెక్టర్ ఉంటుంది అంటారు? వెరీ గుడ్, సో ఇట్ ఈస్ ఏరో క్యాప్. సో బికాస్ ద వెక్టర్ ఈస్ ఆల్వేస్ రేడియల్లీ గోయింగ్ అవుట్వర్డ్స్, ఎస్టర్డే ఆల్సో ఐ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఏరో క్యాప్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సర్ఫేసెస్. సో ఏరో క్యాప్ వెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది కాబట్టి డిఎస్ బార్ అనే దానికి, ఓకే, సో డిఎస్ బార్ ఈజ్ సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఏరో క్యాప్ డైరెక్షన్. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ డిఎస్ బార్? డిఎస్ బార్ అంటే ఏంటంటే ఈ సర్ఫేస్ మీద ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ కానీ కట్ చేశాను అనుకోండి, ఆ చిన్న ఎలిమెంట్కి ఏరియా అంత ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కట్ ఎ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్ యూ కెన్ సీ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్ కర్వ్డ్ షేప్లో ఉంటుంది కొద్దిగా. ఓకే, దిస్ హైట్ విల్ బి బికాస్ జెడ్ డైరెక్షన్లో చిన్న పీస్ కట్ చేసా కాబట్టి ఇట్ విల్ బి డీజెడ్. ఓకే, బట్ వేరేస్ ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ లైక్ దిస్, ఎట్లాంటి సర్కిల్ అన్న. ఈ సర్కిల్లో ఏంటి అంటే నువ్వు ఏం చేసావంటే ఒక చిన్న పీస్ కట్ చేసావు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్ డి థీటా అనుకున్నా అనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ రో అనుకున్నా అనుకోండి, వాట్ విల్ బి దిస్ ఆర్క్ లెంత్? దిస్ ఆర్క్ లెంత్ విల్ బి రో టైమ్స్ ఆఫ్ డి థీటా. సో అంటే స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఇక్కడ ఉండే చిన్న ఏరియా ఎలిమెంట్ ఏరియా ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రో డి థీటా ఇంటూ డిజెడ్. ఓకే, హౌ డిడ్ ఐ అప్రోచ్ దిస్ రిజల్ట్? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, సో అంటే కర్విలినియర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్లో ఏంటంటే, సో కార్టీజియన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్లో ఎక్స్ నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్కి వెళ్ళాం అనుకో, అంటే ఒక స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ చేసావు అంటే యూ జస్ట్ ట్రావెల్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిఎక్స్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ అనే పాయింట్ ఉంది, అంటే మధ్యలో ఎంత దూరం నడిచాను అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ డిఎక్స్ డిస్టెన్స్. అదే వై నుంచి వై ప్లస్ డిఎక్స్కి వెళ్ళాను అంటే ఇట్ ఈస్ డివై. ఓకే, అట్లానే డిజెడ్ వస్తుంది ఇంక్రిమెంట్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ స్ట్రైట్ పాత్స్. ఓకే, బట్ కర్వ్డ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్లో అట్లా కాదు. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ రో, ఓకే, నువ్వు రో ఇంక్రీజ్ చేసావు అనుకో, రో అంటే ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ జెడ్ యాక్సిస్. సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రిమెంట్ ఇట్ యూ బేసిక్లీ వాక్ అన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఓన్లీ. సో ఐ కెన్ సే ద ఇంక్రిమెంట్ is simply d rho. Okay, but if you ask me what is an increment, if you do a small increment in phi, okay, phi ఏంటంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ phi నుంచి phi plus d5కి మారాను అనుకో. సో ఇనిషియల్గా ద యాంగిల్ వాజ్ phi. ఓకే, సే ఐ హావ్ చేంజ్డ్ phi plus d5, ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా యాంగిల్ నడిచాను అనుకోండి.
సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి నేను ఎంత దూరం నడిచానంటే ఐఎమ్ బేసిక్లీ వాకింగ్ ఆన్ ఎ కర్వ్డ్ పాత్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్క్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్క్ అంటే ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఇస్ రేడియస్ ఇంటూ ద యాంగిల్, ద ఇంక్రిమెంట్ యాంగిల్ విచ్ ఇస్ d theta. ఓకే. సో సో ఏంటంటే రో ఫై జెడ్ ఉందనుకోండి, any small increment in rho I can write it as d rho, any small increment in phi I can write it as rho times of d phi, a small increment in z I can write it as dz. అదే కార్టీసియన్ లో అయితే a small increment in x is written as dx, a small increment in y is written as dy, and small increment in z is written as dz. So there is a question here. So Gautam is asking, sir, why do we always take the surface vectors pointing out of the surface? There will be ambiguity in getting, yeah, అంటే ఇక్కడ నాన్న okay, so let me clarify this thing first. So what you're asking is, ఎందుకు సార్ సర్ఫేస్కి ఎప్పుడు నార్మల్ వెక్టర్ పాయింటింగ్ అవుట్ తీసుకుంటామని. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ బుక్, ఓకే, ఈ బుక్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి నార్మల్ వెక్టర్ తీసుకుంటా అన్నాను. ఓకే, బట్ ఇది నార్మల్ వెక్టరే, ఇది కూడా నార్మల్ వెక్టరే. ఓకే, సో టు ద బుక్ ఐ కెన్ పుట్ ఎ నార్మల్ వెక్టర్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ అప్ ఆర్ ఐ కెన్ పుట్ ఎ నార్మల్ వెక్టర్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ డౌన్. సో ఏది తీసుకోవాలి అంటే ఏది తీసుకోవాలన్నది ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు యువర్ చాయిస్, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అయితే అలా చేస్తే అంబిగ్విటీ వస్తుందా సార్ అంటే అలా అంబిగ్విటీ రాకుండా ఏంటంటే యూజువల్లీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఓపెన్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ డెల్ట్ ఇన్ స్ట్రోక్స్ థీరమ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో అక్కడ ఏంటి అంటే ఆన్ విచ్ వే యూఆర్ గోయింగ్ అన్ లైన్. ఓకే, సో ఇందులో ఎలాంటి కాంటూర్ పాత్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం అనే దాన్ని బట్టి అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే అలాంటి సినారియోస్ లైన్ అండ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ని రిలేట్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ చూస్ ఎ పాత్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్, ఆ పాత్కి రైట్ హ్యాండ్ యూస్ చేస్తాము. సో ద రైట్ హ్యాండ్ whatever your thumb points, that is a normal direction which you usually take. ఇది ఓపెన్ సర్ఫేసెస్ కి. సో దిస్ బుక్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సర్ఫేస్, అంతే కదా. క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఐ కెన్ గివ్ యూ, రైట్, దిస్ బాక్స్ ఇస్ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద బాక్స్. ఓకే, సో దిస్ బాక్స్ ఇస్ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, దెర్ ఇస్ నో ఓపెనింగ్. ఓకే, but whereas if I take a simple paper, okay, that is an open surface. So closed surface వేరు, ఓపెన్ సర్ఫేస్ వేరు. ఓకే, I don't have a paper here, maybe I'll bring a paper out from here. Okay, so you can see this is an open surface. Okay, but I can make this surface closed. ఈ సర్ఫేస్ ని క్లోజ్ ఎలా చేయొచ్చు? I can join these two ends. ఇట్లా జాయిన్ చేశాను. ఈజ్ దిస్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ అంటే కాదు, ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ వన్. ఓకే, వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ ఆల్సో క్లోజ్ దిస్ ఎండ్స్ని కూడా క్లోజ్ చేస్తాను ఇది. ఓకే, సో నౌ ఈజ్ దిస్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, బికాస్ ఆల్ ద ఎడ్జెస్ ఆర్ క్లోజ్డ్. ఓకే, సో క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్కి ఏంటి అంటే నార్మల్ అడిగారు అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, ఓకే, దెన్ ద నార్మల్ వెక్టర్ ఇక్కడ కూడా అది క్లోజ్డ్ సర్ఫేసే కాబట్టి దానికి నార్మల్ అన్నది ఎదర్ ఐ కెన్ టేక్ విచ్ ఇస్ ద నార్మల్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ అవుట్ ఆర్ ఐ కెన్ టేక్ ఎ నార్మల్ వెక్టర్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, కానీ ద ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ అంటే ఓవరాల్గా ద కామన్ కన్వెన్షన్, జస్ట్ లైక్ కరెంట్స్కి ఎట్లయితే కామన్ కన్వెన్షన్ వాడుతుంటామో, ద కామన్ కన్వెన్షన్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఈస్ దట్ ద సర్ఫేస్ వెక్టర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి పాయింటింగ్ అవుట్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇన్వర్డ్స్ కూడా తీసుకుంటే ఏంటంటే నువ్వు ఇన్వర్డ్ తీసుకున్నావు, అవుట్వర్డ్ తీసుకున్నావు మెన్షన్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అందుకని ఏంటంటే ఓవరాల్గా పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దిస్ కన్వెన్షన్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేసెస్ వాడితే నీ సర్ఫేస్ వెక్టర్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ అవుట్ కింద తీసుకుంటాము. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, యూ కెన్ చూస్ ఎ వెక్టర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆర్ యూ కెన్ చూస్ ఎ సర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్. ఓకే, so in that way I guess you can I guess is that what you are trying to ask, Gautam? Is it clear? Right. Okay, so we'll go back to the thing which I was discussing. So any small increment in the coordinate, we write it like this. So what is any small increment in spherical? Maybe we'll discuss it in the next slide. Spherical problem కూడా ఒకటి ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఎనీ స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్ రో d phi and dz.
సో ఇది నేను రాసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ సర్ఫేస్ మీద ఏం వేరీ అవుతుంది ఏం వేరీ అవ్వట్లేదు అన్నది చూసుకుంటాను అన్న. సో ఆన్ ద సర్ఫేస్ the rho is not varying, it is a fixed one, in fact the value is equal to 1, right? But the phi is changing. Okay, so on the surface phi change అవుతుంది. ఎందుకు? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆన్ ది ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాను అనుకోండి, phi is 0. If I am at this point, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంటే the phi is 90 degrees. If I am here, maybe the phi is 120 degrees or so. So you can see ఈ cylindrical surface మీద different points are having different values of phi. And in fact, the value of phi is varying, and it is varying from 0 to 2 pi. Okay, 0 నుంచి 2 pi దాకా వేరీ అవుతుంది. Whereas what happens to z? Z is also varying on the surface. You can see at this point the z is 0. Say if I'm standing at this point, the z might be 0.5. If I'm standing on this point on the surface, this value will be z equal to 1, right? So z is also varying, and it is changing from 0 to 1. So నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ సో నేను ఇంటిగ్రేషన్ ఏం రాయాలో నాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఏంటంటే చూడండి, ఇందులో ఇది వేరీ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దీన్ని క్రాస్ చేశాను. phi అండ్ z రెండు వేరీ అవుతున్నాయి. phiలో వేరియేషన్ వి రైట్ ఇట్ యాజ్ రో d phi. సో వి రైట్ రో d phi హియర్. zలో వేరియేషన్ ఇస్ dz. So this, if you multiply these two, this becomes your area vector, and this should be having some normal direction, which is aero cap. So ఇది ds bar. Okay, so this is the answer for ds bar. So ds bar ని మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ డాట్ ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ రో అంటే ఏంటి? ఓకే, సో నేను ఇక్కడ రో రాశాను, బట్ రో అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఇన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. సో రో ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఎక్కడైనా రో ఉంటే దాన్ని 1 కింద సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఆన్ ది సర్ఫేస్ వాట్ ఈస్ ద వెక్టర్? a bar 10 e power minus 2z, because rho is equal to 1, we put 1 there, and aero cap. Okay, aero cap another vector nanu akkada 1 పెట్టకూడదు. Okay, so then 10 times of e power minus 2z az cap. So this is your vector field on the surface mein, this is your vector field. So if I substitute here aero cap plus 10 e power minus 2z az cap. Okay, and of course I have to take the dot product. Okay, but this is a surface integration. So phi another ekkadi nunchi ekkadi daaka change avutundi, because an integration of phi changes from 0 to 2 pi, and z is changing from 0 to 1. Okay, so now if you take the dot product, because ikkada a z component only aero component the dot product chestunaru kabatti, this integration, what happens to this integration? So it simply becomes so let me erase and write it here. So it simply becomes 0 to 1, 0 to 2 pi, 10 e power minus 2z. Okay, aero cap dot aero cap is 1, so you get d phi dz. So you have to perform this integration to get the answer. Okay, so the integration answer anta ostadi ante this will be your answer. Okay, you can do this integration even at your home also. So I hope you understood how you do this kind of surface integrations, because we will be doing surface integrations. Okay, maybe not, but we might be using them. Means we might be using them in a way to understand power, right? Somewhere while say for example ఒక electromagnetic wave propagate అవుతుంది అనుకోండి, so how much energy or how much power it is carrying, what is the time average power an electromagnetic wave is carrying, there we define something called Poynting vector and all. And to calculate the power we need to do surface integration. Okay, so andikani this kind of concepts are needed to be reviewed. So andikani I picked this up. So there is another surface integration which I want to give you. So here is the surface. So ikkada nenu surface ento chupichanu. Okay, you can see the surface. So this surface is like you can think of it as an onion ring. Okay, so ante say for example మీరు ఒక ఆనియన్ తీసుకొని if you slice it, okay, so you get the rings of onions, right? So you can imagine that it is ring of an onion, or it is basically a slice in spear. ఒక స్పియర్ లో ఒక స్లైస్ ని కట్ చేస్తే it looks like this. Okay, so this is the shape which I'm going to consider here, and ఈ షేప్ మీద ఏంటి అంటే I want to perform the field. Oh sorry, one thing I actually forgot in the previous slide was that right ikkada
ఎందుకు సిలిండ్రికల్లో చేశారు, నాకు కార్టీజియన్ ఇష్టం, నేను కార్టీజియన్లో చేయొచ్చు అని కొంతమంది ఎంతూజియాస్టిక్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళ కోసం, సో లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్ కార్టీజియన్. ఓకే, సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ని కార్టీజియన్లో సాల్వ్ చేయాలనుకోండి, కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో, అంటే వెక్టర్ పక్కన పెట్టండి, వెక్టర్ని మార్చాలి అదంతా కాదు. ఓకే, అసలు బేసిక్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ద సర్ఫేస్ వెక్టర్ డిఎస్ బార్ ఆన్ దిస్ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ ఇన్ ద కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, సో ఈ సర్ఫేస్ మీద, ఈ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ మీద ఎక్స్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? Yes, it changes. Okay, you can see that on the cylindrical surface, at this point the value of x is different, at this point the value of x is different. Okay, at this point the value of x is different. So different points దగ్గర different values of x ఉంటుంది. అట్లానే y కూడా ఫిక్స్డ్ కాదు, y is also changing. Okay, and interestingly the z is also changing. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఈ సర్ఫేస్ మీద ఎక్స్ అనే పాయింట్ మారుతుంటుంది, వై అనే పాయింట్ మారుతుంటుంది, జెడ్ అనే పాయింట్ మారుతుంటుంది. అప్పుడు డిఎస్ బార్ ఎలా రాయాలి సార్, డిఎస్ బార్ అప్పుడు డిఎక్స్ ఇంటూ డివై ఇంటూ డిజెడ్ అవుతుందా అంటే తప్పునాను. ఓకే, దెన్ యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ మీటర్ క్యూబ్, అది వాల్యూమ్ యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కట్ ఎ స్మాల్ ఏరియా ఆన్ ఎ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్, ఆ చిన్న స్మాల్ ఏరియాకి డిఎస్ బార్ ఎంత అని రాయాలి అంటే అదే ఒక పెద్ద ఇష్యూ ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ సర్ఫేస్ మీద all x, y and z are changing. Okay, if you ask me what is the area of this small piece, then I have an issue here, because on the small piece, okay, x, y, z మొత్తం మూడు చేంజ్ అవుతున్నాయి. మరి ఎట్లాగా, how do I solve this problem? Okay, I can solve this issue by knowing that, because ఇక్కడ x, y are both అంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ కాదు, దే ఆర్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. So basically this is a cylindrical surface. On the cylindrical surface at a fixed z, okay, if I fix at a fixed z, okay, the x and y will satisfy this relationship, x square plus y square is equal to 1. And any small variation in, so I can say any variation in dx, 2y times of dy is equal to 0. So I can say that, so dx into 2x is equal to minus 2y into dy. So I can say dy is nothing but dx divided by 2x by minus 2y or minus x by y, so on. Right? And any small variation in y can actually be written as a small variation in x into x divided by y. Okay, so maybe then I have to use that kind of వేరియేషన్ నా. ఓకే, అంటే డివై ప్లేస్లో, అంటే ఈ సర్ఫేస్ని రాయటమే చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. అండ్ మోర్ ఓవర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఇంటిగ్రేషన్స్ ఆల్సో, జెడ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1, బట్ ఎక్స్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ వే టు వేర్. ఎక్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా మారుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో ఐ కెన్ చూస్ ఎక్స్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు చూస్ వై ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to square root of 1 minus x square. అంతే కదా, ఫర్ ఎ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, the y values will be changing from 0 to square root of 1 minus x square. So you can see how complex the integration is becoming. And even if you have to write the normal vector to the surface, the surface ka normal vector rayalante, that is also not an easy one. The normal vector will look like this, ax cap plus y cap divided by square root of x square plus y square. Itla untadi normal vector. సో ఇలాంటి నార్మల్ వెక్టర్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అవన్నీ తీసుకొని సాల్వ్ చేయాలంటే it becomes a nightmare, I can definitely tell you. Okay, so because it is so much complex to solve it, okay, and you feel that Cartesian coordinate system is the best coordinate system to deal with. Okay, ఎందుకంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది, ఎక్కడ తీటాలు యాంగిల్ ఏం కనపడవు, అది చాలా బెటర్ అని అనుకుంటారు. కానీ నిజం కాదు నాన్న. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్, అండ్ ఆన్ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు యూజ్ ఎ Cartesian coordinate system, it becomes a nightmare. Okay, so that is why the cylindrical coordinate system helps you a lot. ఇందాక చూడండి, ప్రాబ్లం టక్మన్ వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. Okay, the same thing goes for the next problem also. If you try to solve this problem also in a Cartesian, you will see a nightmare. Okay, so this problem is actually solved in spherical coordinate system, because the surface has spherical properties. You can see the surface is having a fixed radius. Okay, so all points on this surface
are having fixed radius, r is fixed, but the value of theta is changing from alpha to beta, and whereas the value of phi is changing from 0 to 2 pi, right? So you can see the points at different points, you can have different angles of phi, that is angle with the x-axis. So for this problem, you have to solve the integration of this vector e bar from this surface ds bar. So here E bar is nothing but the electric field created by a point charge which is sitting at origin. So the electric field which is sitting at an origin will have an electric field expression like this. I guess you know it, but let me write it again. Okay. So this is the electric field expression. AR cap is the unit vector, which means it's a radially going outward vector. So E surface ki, okay. So on this surface, if you have to write ds bar, so E surface మీద ds bar write and try చేద్దాం. So first of all, because we are doing it in spherical coordinate system, I'll write the spherical coordinate system points ఎట్లా ఉంటే రాసేస్తాను. So this is the procedure I follow always surface integration చేయడానికి. So it's better if you also establish that procedure. That means you can solve the problems easily. So first you choose a coordinate system. ఏ coordinate system లో solve చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. So once you choose it, then you look at it on the surface, what is changing and what is not changing. So on the surface, r is actually fixed value. Okay. So I'm saying r is fixed. Say for example, r is fixed value and say r is equal to a. Okay. So if r is fixed, then what is not fixed here? అంటే సర్ఫేస్ కాబట్టి మిగతా రెండు చేంజ్ అవ్వాలి. ఐఎమ్ సారీ, ఇక్కడ r is fixed కాబట్టి అది చేంజ్ అవ్వట్లేదని పెట్టుకోండి. Theta is changing. So theta is changing, and it is given that it is changing from alpha to beta, and phi is also changing. Phi is actually changing from 0 to 2 pi. So itla raskunaka, depending upon which variable is changing and which is not changing, you have to write the increments. Okay. So let me talk about the increments. So if I increment r ni increment chesanu anukondi. So r ni increment cheste, a small increment in r is nothing but dr, ఎందుకంటే r అంటే స్ట్రైట్ గా వెళ్తాను కాబట్టి, because I go radially outwards. So a small increment in r is nothing but dr. So what is a small increment in theta? Can someone tell me? Yes, very good. So a small increment in r is basically r times of d theta. So how do you get this? ఇది ఎట్లా వచ్చింది అంటే, it is simple. So theta increment చేస్తున్నారు మీరు. So say initially this was theta, so incremented at d theta. So this angle was d theta. So in order to do that, you basically have to walk on a curved path like this. Okay. So ఈ curved path మీద నడవాలి. So ఈ curved path length ఎంత అంటే, because this is radius r, okay, this length simply becomes r times of d theta. So this is very good. Okay. But what is a small increment in phi? Right. Very good. So as think Virraja, Veerbabu, right? Veerbabu was saying, so it is r sin theta d phi. Okay. So let us try to see how we got that. So say for example, if this is a point r theta phi and a point అనుకోండి, మీరు కొత్తగా ఏంటి అంటే you want to move to a point r theta plus d phi theta phi plus d phi అనే పాయింట్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి. అంటే ఏంటంటే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ యువర్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, సో ఇఫ్ ఇనిషియలీ దిస్ వాజ్ ఫై, నౌ యూ వాంట్ టు మూవ్ టు దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్కి మూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. ఓకే. మూవ్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు వాక్ ఆన్ దిస్ కర్వ్డ్ పాత్. ఈ కర్వ్డ్ పాత్ లెంగ్త్ ఎంతో తెలియాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బికాస్ దిస్ యాంగిల్, యూ నో ద యాంగిల్ దట్ ఈస్ d phi, బట్ యూ నీడ్ టు నో ద రేడియస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రేడియస్? ఈ రేడియస్ అంతా అంటే అది తెలియాలి అంటే ఇది r అయినప్పుడు, రైట్, because this is theta, this length, this opposite length will become r sin theta, right, and this length will become r cos theta. So ఈ కింద ఉన్న ప్రొజెక్షన్ లెంగ్త్ ఎంత అవుతుందంటే r sin theta. సో అందుకని మీకు r sin theta times of d phi అన్నది ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఆన్సర్, అన్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకే. సో వన్స్ ఐ హావ్ రిటర్న్ ద ఇంక్రిమెంట్, సో మన ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి రాసుకున్నాక ఏం ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నాయంటే, theta is incrementing, so you write r d theta, and because phi is incrementing, you write r sin theta d phi. So if you join these two, అంటే రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ds వచ్చేసింది.
అయితే now what is a normal to the surface? Normal to the surface is యూజువల్గా ఏవి మారుతున్నాయి, ఏది మారట్లేదు, ఏది మిగిలిపోయిందో అదే నార్మల్ అవుతుందని. బికాస్ if I draw the normal to the surface at any point, you can see all the normals will be going radially outwards. So ds bar, what happens to the ds bar now? So ds bar expression finally ga rayali ante, so ds bar is nothing but r square sine theta d phi, and the vector direction is in ar cap. Okay, so this is our ds bar. So manaki ds bar vachesindi, and we have our electric field. So what you have to do is you have to simply do the integration here, right? So integration ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అంటే, సో you have to take the dot product between these two vectors. ఈ రెండు వెక్టర్స్ ఏఆర్ క్యాప్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి డాట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకోవాలి, అండ్ the values are changed. So dot product తీసుకున్నప్పుడు ఏఆర్ క్యాప్ డాట్ ఏఆర్ క్యాప్ అంటే you get a 1, so you'll be left with 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square, and here you have r square sine theta d theta and d phi. Okay, so whereas this is going from 0 to 2 pi and it is going from alpha to beta. Okay, so ఇక్కడ r square gets cancels out, and you simply have to, of course, phi తో ఏం డిపెండెన్సీ లేదు కాబట్టి you get a 2 pi, but you have a sin theta integration where you have a cos theta. You substitute the limits, you get an answer. Okay, so this is how you solve this problem. You can see here, so this kind of surface integrations are done in the spherical coordinate system, right? So once we have dealt with the surface integrations, of course line integrations kuda untayi surface vectors tho. Okay, I hope you have those, means you at least know how to do those things, because line integrals we rarely use in our course. Okay, మన కోర్స్లో చాలా రేర్గా యూజ్ చేస్తాము the line integrals, but the vector surface integrations are used because for the wave propagation, for the power analysis and all, we use them. Okay, right. Anyways, we'll go to the next topic. So one minute. Right. So so we'll talk about this vector fields concept. Okay, so we'll be using this word a lot: electric field, magnetic field, and field and vaడుతుంటాం. What is a field? Field అంటే పొలం కాదు నాన్న. Okay, so fields which we use here is a different concept. That is, field is a physical entity, any physical entity, which take different values of at different points in the space. Okay, so I can tell you it is a temperature field. సో టెంపరేచర్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఆ రూమ్లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర, ఆర్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద రూమ్ ఆర్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద స్పేస్ ఐ డిఫైన్ ద టెంపరేచర్. ఓకే, దెన్ ఐ కాల్ ఇట్ అ టెంపరేచర్ ఫీల్డ్. ఇఫ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద స్పేస్, every point nana, if at every point in the space, on the three-dimensional space, if I define the magnitude of the humidity, okay, water humidity ekkada prati point lo, everywhere in the universe lo unna prati point daggara, if I can define, then I say it is a humidity field. If I can define the potential at every point in the space, I call it a potential field. If I can define electric field at every point in the space, then I will call it as ade. If I can define electric field vector at every point in the space, then I call it as an electric field. సో అట్లాగా ఇక్కడ ఫీల్డ్ అనేది ఏంటి అంటే ఏదో ఒక ఫిజికల్ ఎంటిటీ ఉంటుంది. ఆ ఫిజికల్ ఎంటిటీని స్పేస్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర దాని వాల్యూ ఎంతో కానీ మీరు చెప్తూ ఉంటే
ఆ టైప్ ఆఫ్ దాన్ని ఫీల్డ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఓకే, రైట్. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్, there are two kinds of fields which we will be dealing, right? Mostly the other one అంటే వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ చూస్తూ ఉంటాం, but you can broadly categorize them into scalar fields and vector fields. So scalar field simply implies that you defined a scalar entity at every point in the space. Vector field is nothing but you define a vector at every point in the space. స్పేస్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక వెక్టర్ డిఫైన్ చేస్తాను, ఆర్ స్పేస్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక స్కేలార్ డిఫైన్ చేస్తాను. ఓకే, so if you ask me about a scalar field, the example I can give you is a temperature one. Okay, say for example I define the temperature at every point in the space. సార్ ఎవ్రీ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు నేను నించున్న చోట చెప్తారు, నా పక్కన కూడా చెప్తారు అంటే చెప్తాను. ఓకే సార్ నేను పట్టుకున్న పెన్ మీద కూడా ఉంటుందా టెంపరేచర్, అక్కడిది కూడా చెప్తారంటే అది కూడా చెప్తాను. Okay, so when I say it is a field, I'm basically saying that I can give you the information what is the temperature at every point in the space, then only I'll say it is a field. Okay, or of course usually anta particular ga cheyamo. Say for example if I take my region of interest is this room, so then I'll say ఈ రూమ్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర నా టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలో నా దగ్గర ఒక చార్ట్ ఉంది. ఓకే, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూపిస్తున్నట్టు, లెట్ us say inside a room this is the temperature chart which you can see. సో అంటే ఏం చేశారంటే మీరు ప్రతి చోటకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక థర్మోమీటర్ పట్టుకుని ఆర్ ఒక టెంపరేచర్ సెన్సింగ్ మిషన్ ఒకటి పట్టుకుని ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది మెజర్ చేశారు. ఓకే, సో లెట్ us imagine that this is your classroom. ఓకే, సో మీరు ఎట్లయినా క్లాసులకి రావట్లేదు కాబట్టి లెట్ మీ ట్రై టు రీక్రియేట్ ఇట్. సో సో మీ డోర్ 2 డోర్లు ఉంటాయి కదా, తర్వాత మీ 6 బెంచెస్. సో మీరు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ బోర్డు ఉంటుంది. సో ఈ తలుపు మూసేద్దాం, సో ఇటు నుంచి ఎంటర్ అయ్యారు అనుకుందాం. సో ఏంటంటే అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద క్లాస్ మీరు కూర్చునే ప్రతి చోట నేను ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎక్కడెక్కడ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుందో రాసి ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ప్లేస్డ్ ఇట్ ఎట్ ద డోర్ దగ్గర పెట్టాను. సో అంటే ఏంటంటే నాకు ఈ క్లాస్ రూమ్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది అని ఒక ఐడియా ఉండటానికి ఒక చార్ట్ తయారు చేసి ఇచ్చాను నేను, ఆర్ ఐ గివ్ యూ ఎ ఫీల్డ్ చార్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ న్యూ పర్సన్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద రూమ్, ఎవడో కొత్తగా ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు వాడి చార్ట్ చూసాడు అనుకోండి, చూసినప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్ హీ కెన్ గెట్, అంటే నేను మీకు రూమ్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో మీకు ముందే చెప్తూ ఒక ఎంటిటీ ఇచ్చినప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ బై సీయింగ్ దిస్ చార్ట్. ఈ చార్ట్ చూసి నువ్వు నన్ను ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎన్ టెంపరేచర్ ఫీల్డ్, what kind of questions we can think about this scalar field? ఏం అడగచ్చు అంటారు ఎనీవన్? సో నేను మీకు రూమ్లో ప్రతి చోట టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో ఒక చార్ట్ మీద గీసిచ్చాను, అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎంతెంత టెంపరేచర్ ఉంది అని. సో మీరు ఆ చార్ట్ చూసారు, చూడగానే నన్ను ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? ఓకే, సో యాజ్ ప్రశాంత్ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో మేబీ ఐ కెన్ ఆస్క్ ఆ చార్ట్ చూసి ఓకే ఎక్కడ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఉంది, ఎక్కడ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడికి వెళ్తే బాగా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి బెటర్ ఐ గో టు ద కూలర్ ప్లేస్ అని అలా చూసుకుంటాం అంతే కదా. సో బికాస్ వెన్ ఐ గివ్ యూ ఎ స్కేలార్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను కాబట్టి వేర్ ఇస్ ద, సో యూ కెన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ, రైట్? ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ what is the maximum value and what is the minimum value, and so and of course the other one was where is the minimum and maximum value, and the other thing Gautam was saying that how value changes with the addition of new person. So yeah, maybe ప్రతి కొత్త పర్సన్ యాడ్ అయ్యి కొద్దీ టెంపరేచర్ మారిపోద్ది కదా సార్ అని వాడు యాడ్ అయితే ఏమవుతుంది అన్నది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ డూ. మేబీ ఇలా అనుకుందాం, కొత్త పర్సన్ యాడ్ అవ్వట్లేదు, ఇంకెవరు రావట్లేదు, ఒకడే వచ్చాడు అనుకుందాం. ఓకే, సో అక్కడే వస్తున్నాడు, వాడికి ముందు చార్ట్ ఒకటి ఇచ్చాను, ప్రొవైడ్ చేశాను, వాడు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. సో సో యాజ్ వన్ వాజ్ సేయింగ్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్ దట్ యూ ఆస్క్ ఇస్ వేర్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం. ఎక్కడుంది మ్యాక్సిమం, ఎక్కడుంది మినిమం అని అడుగుతాము, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ అడుగుతాం. ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చా? యా, లెట్ us imagine చెప్పినాను ప్రవీణ్.
Okay. Yeah, that you can ask. What is an average temperature? Okay, average temperature ఎంత అని అడగొచ్చు. ఇంకొకళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే ఆర్ దే కాన్స్టెంట్ ఎట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్స్టెంట్. ఎస్, అలాగే అనుకుందాం నన్ను. ప్రస్తుతానికి టెంపరేచర్ ఎక్కడ మారట్లేదు అనుకుందాం. మీకు ఇచ్చిన చార్ట్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉందనుకుందాం. ఓకే. సో you can, as another person was saying, Praveen was saying that yeah, average తీసుకోవచ్చు. Okay, that is one thing you can do. Okay, anything else? ఇంకేమైనా అడగచ్చు అంటారా? నాకు కావాల్సింది ఒకటి ఉంది, అది ఎవరైనా చెప్తారేమో అని వెయిట్ చేస్తున్నాను. ద అదర్ పర్సన్ ఎవరు? ఓకే, అభిజిత్ వాజ్ సేయింగ్ why is there variation if it is noted in only one place? Oh, ఓకే. అంటే ఒకే ప్లేస్ దగ్గర కాదు నాన్న, క్లాస్ రూమ్ అంతా తిరిగి చేసాం. అంటే నువ్వు అనుకుంటున్నా అంటే క్లాస్ రూమ్ అంతా ఒకే టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా సార్ అని నువ్వు అంటున్నావేమో. అలా లేదనుకుందాం కొంచెంసేపు. ఓకే. సో సినారియో ఎట్లా ఉంది అంటే క్లాస్ రూమ్లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ ఉన్నట్టుగా ఉంది. ఓకే. యూజువల్గా ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు అంతా ఒకటే టెంపరేచర్ ఉందని జనరలైజ్ చేసేస్తాం. బట్ ఇలా అనుకుందాం, ఈ పాయింట్ దగ్గర 99.1 ఉంటే ఇంకో పాయింట్ దగ్గర 99.2. ఓకే, అలా ఉందనుకో. ఇస్ ఇట్ ఓకే అభిజిత్? రైట్. పాయింట్స్ right. Yes, very good. So Prashant had a point. So what he's saying is as we move, నేను క్లాస్ రూమ్లో వెళ్ళే కొద్దీ as I move from one point to another point, how the temperature is changing. Okay, so that is what I also want to see. So these are the two questions which I'm trying to expect from you actually. సో ఏంటంటే మ్యాక్సిమం మినిమా ఎక్కడుంది అన్నది తెలుసుకోవడంతో పాటు అసలు ఆ మ్యాక్సిమం మినిమా దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే నేను ఏ డైరెక్షన్లో నడవాలి. ఓకే, సో బేసికలీ బికాస్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, సే ఐ నో దట్ హియర్ ద మినిమం టెంపరేచర్ ఇస్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో టు ద మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్, ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్ ఐ హ్యావ్ టు వాక్? Or if I want to go to the minimum temperature, in what direction I have to walk? That is a question I can ask. Okay, and the other one which Prashant was mentioning, that change in scalar value. Okay, and say for example if I start moving in a particular direction, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో నడవటం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డైరెక్షన్లో నా టెంపరేచర్ అనేది ఎంత చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డస్ నాట్ నీడ్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ ఎ స్కేలార్ వన్, అంతే కదా. ఎక్కడ వేర్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం అంటే ఆ లొకేషన్ చెప్పగలను, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూ అంటే అవన్నీ వాల్యూస్, ఫంక్షన్ వాల్యూస్. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్, నేను ఏ డైరెక్షన్లో నడవాలి మ్యాక్సిమం మినిమం దగ్గరికి వెళ్తా అంటే ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ అ వెక్టర్. అలాగే ఒక పలానా డైరెక్షన్లో నడుస్తున్నప్పుడు నా స్కేలార్ వాల్యూ ఎంత మారుతుంది అని అడిగితే అది కూడా ఐ హ్యావ్ టు డిసైడెడ్ విత్ ఎ వెక్టర్. సో దీస్ టూ వెక్టర్స్, అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే a special vector which is called gradient vector. Okay, which helps us to calculate these two things basically. Okay, so gradient vector ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఉన్న స్కేలార్ ఫీల్డ్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే నేను మీకు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఐ కెన్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ వాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ వాజ్ వై యాక్సిస్, సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై రిప్రజెంట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద స్పేస్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం, ఏం చేస్తారు? దీనికి డెరివేటివ్ కడతారు, అంతే కదా. You take the derivative and you find the maxima and minima. It is not a new thing for you. Okay, but now if at all you need to find the direction in which your maxima is, or you need to know what is the change in the value in a particular direction, then you need a vector. Okay, so you need a vector with a lot of derivatives in it, right? So అలాంటి ఒక వెక్టరే is gradient vector nana. So I will not be talking about the proof of gradient vector because it is irrelevant in our course. But there is the proof for how you get a gradient vector. Okay, maybe I don't know whether you have seen it or not. So this is the basic equation for the gradient vector. Okay, so and in a three-dimensional space, okay, if I give you a scalar field and ప్రతి పాయింట్ దగ్గర x, y, z అని ప్రతి పాయింట్ దగ్గర
నేను నీకు ఒక స్కేలార్ ఫీల్డ్ డిఫైన్ చేశాను. స్కేలార్ ఫీల్డ్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక వాల్యూ డిఫైన్ చేశాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ 1, 1 ద వాల్యూ ఆఫ్ ద స్కేలార్ ఫీల్డ్ ఇస్ 15, at 1, 2, 1 the scalar field value is 10. అట్లాగా ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇన్ ద స్పేస్ ఐ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఎ వాల్యూ. ఓకే, ఒక స్కేలార్ ఫీల్డ్ అంటున్నాను దాన్ని, అంతే కదా. వాల్యూ ఇస్తేనే ఒక నెంబర్ ఇస్తే వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ స్కేలార్ ఫీల్డ్. సో ఈ స్కేలార్ ఫీల్డ్స్కి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఇఫ్ ఐ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ x, y, z టు x ప్లస్ డిఎక్స్, వై ప్లస్ డివై, జెడ్ ప్లస్ డిజెడ్, అంటే ఒక స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ వెళ్తున్నాను నాన్న. ఇనిషియల్గా x, y, z అనే పాయింట్ దగ్గర ఉండేవాడిని. I want to move to a new point x plus dx, y plus dy, z plus dz. అలా కొత్త పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇట్లా నేను కొత్త పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద స్కేలార్ ఫంక్షన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ థింక్ ద స్కేలార్ ఫంక్షన్ వాస్ టెంపరేచర్. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎంత టెంపరేచర్ మారింది అని అడిగారు అనుకోండి. సో ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ యూజువల్లీ రిటర్న్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ యువర్ బేసిక్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ డిఫరెంట్ డెరివేటివ్స్, చైన్ రూల్ అని ఏదో చెప్తారు. డో టీ బై డో జెడ్ టు dz, right? This can be written as a dot product of two vectors like this, but anyways I will not go into that. So అక్కడి నుంచే ఈ డెఫినేషన్ వచ్చిందన్న. సో ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద పాయింట్స్, సో చేంజ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్కేలార్ వాల్యూ. సో అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వెళ్ళినప్పుడు నా ఫంక్షన్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, హౌ మచ్ డస్ ఇట్ చేంజ్. ఓకే, అండ్ దాట్ చేంజ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మార్చడం వల్ల చేంజ్ మారిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ నెంబర్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ థింక్ డోర్ నుంచి ఇంకో డోర్కి వెళ్ళడానికి టెంపరేచర్ 10 degrees మారింది అనుకోండి, నువ్వు అది ఏ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లో అనలైజ్ చేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్. So the change in the scalar function is not going to change by the change in the coordinate systems. So this functional value is independent of the coordinate system. You can express it as a vector or dot product between two vectors. So a scalar function, the change in the scalar function can be written as dot product of two vectors. So one vector is nothing but we call it as gradient vector. So you know the gradient vector. సో యూ టేక్ ఆ స్కేలార్ ఫంక్షన్కి ఎక్స్తో పార్షియల్ డెరివేటివ్ తీసుకుని ఇంటూ ఏఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ వైతో పార్షియల్ డెరివేటివ్ తీసుకుని ఇంటూ ఏవై క్యాప్ ప్లస్ జెడ్తో పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఇంటూ ఏజెడ్ క్యాప్. సో దట్ ఈస్ యువర్ గ్రేడియంట్ వెక్టర్. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ డాట్ ప్రొడక్ట్ విత్ దిస్ విత్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్, టిఎల్ బార్ అంటే ఇస్ అ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. వాట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్? సో ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ అనే పాయింట్ నుంచి యు ఆర్ మూవింగ్ టు ఏ పాయింట్ ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్, వై ప్లస్ డివై, z plus dz అనే పాయింట్కి వెళ్తున్నావు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మూవ్ టు దిస్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు వాక్ ఇన్ అ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. నువ్వు నడిచే ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ని డిఎల్ బార్ అని పిలుస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ అ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్? యూ బేసిక్లీ హ్యావ్ టు వాక్ ఎ స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ dx in x direction, a small increment dy in y direction, a small increment dz in z direction. సో దట్ ఈస్ అ స్మాల్ ఇంక్రిమెంట్ యూ హ్యావ్ డన్. సో ఈ డిఎల్ బార్ అనే డిస్ప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు నీకు ఫంక్షన్లో ఎంత చేంజ్ వచ్చింది అంటే ద చేంజ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డాట్ ప్రొడక్ట్ బిట్వీన్ ద గ్రేడియంట్ వెక్టర్ of that function at this point x comma y comma z dot producted with the displacement vector. So this is the definition. This is where the definition of display the gradient vector comes from. Okay, of course ఇది gradient vector definition, but usually sometimes people also do it in a different way. అంటే ఏంటంటే because dl bar అంటే ఏంటంటే it's a vector, dl bar is a displacement vector. So it will have some magnitude and some direction, right? So say the magnitude of dl bar ne dl anukuntunanu, which is the distance between these 2 points. And of course a cap dl ante it is nothing but the direction, unit vector in this direction. So let me say a cap dl is nothing but the unit vector along displacement, right? Along displacement vector dl bar anukundamu. అనుకుంటే డిఎల్ అంటే ఏం రాయొచ్చు అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డిఎల్ ఇంటూ ద యూనిట్ వెక్టర్ అని రాయొచ్చు. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డిఎల్ బేసికలీ ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డిఎల్ని ఐ కెన్ బ్రింగ్ టు దిస్ సైడ్. సో బికాస్ డిఎఫ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాట్ ప్రొడక్టెడ్ విత్ డిఎల్ ఇంటూ ఏ క్యాప్ ఆఫ్ డిఎల్. సో ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ ది స్కేలార్ ఫంక్షన్ ఆన్ టు దిస్ సైడ్, సో డిఎఫ్ బై డిఎల్ అంటే ఏంటి అంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, అంతే కదా. ఈ డైరెక్షన్లో చేంజ్ ఇన్ ఫంక్షన్.
సో లైక్ df by dx అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ ఫంక్షన్ అలాంగ్ x డైరెక్షన్. సో ఇదేంటంటే చేంజ్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఇన్ దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్ డాట్ ప్రొడక్టెడ్ విత్ ద యూనిట్ వెక్టర్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్స్. అంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఆ డైరెక్షన్లో నా ఫంక్షన్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అన్నది నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను అనుకోండి, సింప్లీ ఆ డైరెక్షన్లో గ్రేడియంట్ ఎంతో కనుక్కొని you have to dot producted with the unit vector in that particular direction, then you get the directional derivative. ఆ పలానా directional derivative change of function ఎంతో తెలుస్తుంది. So this is about the gradient function without the proof of the gradient function anyways. But I hope you got an idea regarding this, but you get a better idea when you look into these problems. So say for example, here is a question. Okay, the temperature of a scalar field is given like this as a function. Okay, so ikkada t of r bar ante it's r bar is position vector ante with respect to x comma y comma z ani. So you can see at different values of, so this temperature is a function of x, y and z. So different points దగ్గర different values of temperatures ఉంటాయి. ఆ temperatures ఏ ఫంక్షన్ ని ఫాలో అవుతున్నాయి అన్నది కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. సో సే యు ఆర్ ఎట్ ఎ లొకేషన్, సే యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఎట్ దిస్ లొకేషన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లొకేషన్? ఇది పొజిషన్ వెక్టర్ అంటే దీని లొకేషన్ ఏమవుతుంది? 2, 1, 2. సో ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సే ఆల్సో దట్ యు ఆర్ కోల్డ్. సో నువ్వు ఉన్న లొకేషన్ దగ్గర బాగా చల్లగా ఉంది. సో నీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్ షుడ్ యూ మూవ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఎ వామ్? అంటే నీకు బాగా త్వరగా వేడవ్వాలి అంటే ఏ డైరెక్షన్లో నడిస్తే బాగుంటుంది? ఓకే, or in other words what I'm asking is in what direction will the increase in temperature over a given distance will be largest? Okay, so ఏ డైరెక్షన్లో నడిస్తే నాకు గ్రేటెస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ అంటే గ్రేటెస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద స్కేలార్ ఫీల్డ్ ఆర్ ద టెంపరేచర్ ఐ కెన్ సీ అంటే ఏంటంటే సే ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ అట్ దిస్ లొకేషన్. ఓకే, సో నా చుట్టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉండొచ్చు నాన్న. సో ఎటువైపు వెళ్తే నాకు మ్యాక్సిమం చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వస్తుంది? బికాస్ ఐ కెన్ వాక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఐ కెన్ వాక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఐ కెన్ వాక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఐ కెన్ వాక్ లైక్ దిస్, ఐ కెన్ వాక్ లైక్ దిస్, ఐ కెన్ వాక్ లైక్ దిస్, ఐ కెన్ వాక్ ఇన్ ఎనీ అదర్ డైరెక్షన్స్, రైట్? సో ఈ డైరెక్షన్స్ ఏ డైరెక్షన్లో నడిస్తే నాకు మ్యాక్సిమం చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ దొరుకుతుంది, ఆర్ ఐ కెన్ గో టు ద వార్మెస్ట్ ప్లేస్ క్విక్లీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు చూస్. సో హౌ డు ఐ సాల్వ్ దిస్ వన్? ఓకే, ఇది ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాము ఈ క్వశ్చన్ని? So before giving you an option for answers, first let me give you some hints to solve this problem. Okay, so because gradient గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి let us talk some amazing things the gradient can do. Okay, ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి గ్రేడియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెంపరేచర్ ఫీల్డ్ కి గ్రేడియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఆర్ సమ్ స్కేలార్ ఫంక్షన్ కి గ్రేడియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు gradient vector, whenever I say delta bar f bar is a vector which is a gradient, right? And it is a vector. Because it is a vector, it will definitely have some magnitude and it will have some direction. Okay, so the question is, what is the physical significance of the magnitude of the gradient? అంటే gradient magnitude ఏం చెప్తుంది, ఆర్ గ్రేడియంట్ డైరెక్షన్ ఏం పాయింట్ చేస్తుంటుంది? వాట్ డస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ పాయింట్? అంటే ఇక్కడ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటంటే we are performing some differentiation on the scalar function, the function f of x comma y comma z and a scalar function whether you are operating a derivative, right? You are taking dou f by dou x తీసుకుని you are taking a x cap dou f by dou y, right? Maybe I'll write it completely so that people don't get confused. Dou, the function is f of x comma y comma z by dou x into ax cap plus dou function of x comma y comma z of dou y, okay, into ay cap plus dou by dou z of a function of x comma y comma z into az cap. ఓకే, సో ఇలాంటి ఒక డెఫినేషన్ తయారు చేయడం వల్ల ఈ డెఫినేషన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏం చెప్తుంది? ఈ వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఈస్ దర్ ఎనీ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ టు దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఈస్ దర్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టర్? ఓకే, సో టు నో దట్, సో ఐల్ ఆస్క్ యూ సింపుల్ థింగ్. So what happens if you walk along the direction of gradient for a given scalar field? అంటే ఏంటంటే, let me say at every point, okay, సో ఇట్లా డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నాన్న. సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంతో నేను డిఫైన్ చేశాను అనుకుందాం. సే ఐ గివ్ యూ ద టెంపరేచర్, సే ఇక్కడ 10 degrees ఉంది, ఇక్కడ 20 degrees ఉంది, ఇక్కడ 30 degrees ఉంది, 40 degrees ఉంది అని ప్రతి పాయింట్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఇచ్చాను.
So this is a scalar field, temperature of function of x comma y comma z. Okay, so I'm asking you that, say if I take the gradient of a gradient at this point, ఈ పాయింట్ దగ్గర gradient తీసుకుంటే, okay, ఆర్ ఈ పాయింట్ నుంచి, సో అంటే సే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నించున్నా అనుకో, ఇక్కడ నించున్నప్పుడు నన్ను, అరే నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోరా అంటే నేను ఇటన్నా వెళ్ళొచ్చు. ఐ కెన్ వాక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఐ కెన్ వాక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఐ కెన్ వాక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఐ కెన్ వాక్ ఇన్ వేరియస్ డైరెక్షన్స్. బట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ వాక్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ద గ్రేడియంట్ ఈజ్ ఆల్సో పాయింటింగ్. ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఏం చేశానంటే, ఆల్రెడీ మా ఫాదర్ పాపం గ్రేడియంట్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేసి అట్లా డ్రా చేసి పెట్టాడు ఇక్కడ. అరే దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రేడియంట్ అట్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర. అలాగే ఈ పాయింట్ దగ్గర గ్రేడియంట్ ఇదిగో ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఈ ఫంక్షన్కి అని పాయింట్ అవుట్ చేసి పెట్టారు. సో సో నేను చేస్తున్నా అంటే ఏదో నాకు నచ్చిన డైరెక్షన్ నడవకుండా ఆల్రెడీ గ్రేడియంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందని చెప్తున్నారు అదే డైరెక్షన్లో నడవడం స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ వాక్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రేడియంట్? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ హ్యాపెన్స్ దేర్, right? So something very interesting happens. So can you guess what happens? What is that interesting thing? Right. So the interesting that happens here is the gradient always points towards the direction in which there is a maximum change. అదేంటి సార్ గ్రేడియంట్ అంత మంచి వెక్టర్ ఎందుకు అయిపోయింది, ఎందుకు అట్లా మ్యాక్సిమం చేంజ్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది అంటే, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ definition which I have told you before. So df is nothing but gradient of f bar, gradient of that function into dl bar అన్నాను. ఇక్కడ df అంటే ఏంటన్నా చేంజ్ ఇన్ ద స్కేలార్ ఫంక్షన్. సో చేంజ్ ఇన్ స్కేలార్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, నువ్వు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాక్ త్రూ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ డిఎల్ బార్, సో అంటే ఎక్కడో సమ్ ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ అనే పాయింట్ నుంచి సమ్ ఇంకో కొత్త పాయింట్కి వెళ్ళినప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. సో నువ్వు ఆ డైరెక్షన్లో నడిచినప్పుడు నీకు ఎంత చేంజ్ ఇన్ ఫంక్షన్ వస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డాట్ ప్రొడక్ట్ విత్ ద గ్రేడియంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. అయితే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాక్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్, గ్రేడియంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్లో నడిచాం అనుకో ఏమవుతుంది అన్నది క్వశ్చన్. కాబట్టి ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి సింపుల్ థింగ్ ఏంటి అంటే, డిఎఫ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ magnitude of the gradient function because it's a dot product, it is a magnitude of dl bar and the angle between these two vectors. అంతే కదా, ఈ రెండు వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిల్ అనుకుందాం. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర యాక్చువల్గా గ్రేడియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇదిగో ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, బట్ నువ్వేంటంటే ఈ డైరెక్షన్లో నడుద్దాం అనుకుంటున్నావు. సో ఈ రెండు వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిల్ తీటా అనుకుందాం. సో ఐ విల్ ఆస్క్ యూ, when can this function, ఈ ఫంక్షన్ అన్నది when can it go to maximum? It can go to maximum when the value of theta goes to 0. ఎందుకంటే కాస్ థీటా 0 అయిందనుకోండి, అది కాస్ 0 ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 1. ఇంక వేరే అన్ని వాల్యూస్కి ఏంటంటే దిస్ నెంబర్ విల్ బీ లెస్ దాన్ 1, అంతే కదా. సో అంటే వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వెక్టర్స్ ఇస్ సేమ్, దెన్ దిస్ చేంజ్ విల్ బి ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. అంటే ఏంటి మీనింగ్, ఇఫ్ యూ వాక్ అంటే నీ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ కూడా, నీ డిఎల్ బార్ వెక్టర్ కూడా ఒకవేళ గ్రేడియంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో అదే డైరెక్షన్లో కానీ నువ్వు నడుస్తుంటే, ఇఫ్ యూర్ వాకింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రేడియంట్, దెన్ ద చేంజ్ ఇన్ ద స్కేలార్ ఫంక్షన్ విల్ బి ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. అంటే యూ సీ ఎ మ్యాక్సిమం చేంజ్ ఇన్ ద స్కేలార్ ఫంక్షన్. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ 40 degrees అని పెట్టి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రేడియంట్ వెక్టర్ డెల్టా ఎఫ్ అని పెట్టారనుకోండి. సో అదే డైరెక్షన్లో నువ్వు నడిచావు అనుకో, నీకు మ్యాక్సిమం చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కనిపిస్తుంది. అంటే మేబీ సడన్గా 140 degrees పెరిగిపోయినట్టు అనిపించవచ్చు. వేరే డైరెక్షన్స్లో నడిస్తే అంత ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కనపడదు నీకు. బట్ గ్రేడియంట్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఉందో ఆ డైరెక్షన్లో నడిచావు అంటే ద ఫంక్షన్ వాల్యూ విల్ ఇంక్రీజ్ డ్రాస్టిక్లీ, రైట్? సో యూ సీ ద మ్యాక్సిమం చేంజ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్. సో గ్రేడియంట్ వెక్టర్ ఏం చేస్తుందో డెఫినెట్గా తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆ వెక్టర్ని వాడాలి అంటే ఆ వెక్టర్కి ఒక గొప్పతనం ఏంటో తెలియాలి కదా, రైట్? బట్ అఫ్ కోర్స్ this is when you walk along the direction of gradient. Okay, so in fact, in order to give you an example, if you remember that electric field is written as negative of gradient of potential అని రాస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అక్కడ అలా ఎందుకు రాస్తాము అంటే, బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్వేస్ points from
higher to lower potentials. అంటే ఎక్కడైతే హైయర్ వోల్టేజ్ ఉందో, సే 5 వోల్ట్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 1 వోల్ట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో electric field always points from higher potentials to lower potentials. Okay, but gradient of a potential, because potential is a scalar field, Anna. Okay, but the potential, so gradient vector but always points from lower potential to హైయర్ పొటెన్షియల్. ఎందుకంటే నువ్వు ఏదైనా ఫంక్షన్కి గ్రేడియంట్ తీసుకున్నావు అనుకో, ఆ గ్రేడియంట్ ఎప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది అంటే హయ్యర్ వాల్యూ ఎక్కడుంది అన్నది నీకు పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్, కాబట్టి ముందు మైనస్ సైన్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. దట్ ఈస్ వై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్, ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. సో ఈ నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నదానికి దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, రైట్? సో నెగిటివ్ సింబల్ యూ కెన్ సీ హియర్ బికాస్ the electric field actually points from higher to lower potential, but the gradient always points to the higher potentials. Okay, so this is one interesting example or application of this thing. And of course this is all about if I walk in the direction of gradient ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో అదే డైరెక్షన్లో నడిస్తే అప్పుడు వచ్చే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇది. బట్ ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ, వాట్ ఇఫ్ ఐ వాక్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద గ్రేడియంట్ వెక్టర్? అంటే ఏదో పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నాకు ఆల్రెడీ ఎవరో డ్రా చేసి ఇచ్చారు, ఇది గ్రేడియంట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పారు. ఓకే, కానీ నేను ఏం చేశానంటే దానికి పర్పెండిక్యులర్గా నడవడం స్టార్ట్ చేశాను. నడిస్తే ఏమవుతుంది? వెరీ గుడ్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ చేంజ్. ఎందుకు? బికాస్ డిఎఫ్ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ gradient of vector dot producted with dl bar కాబట్టి, so basically I'm making the angle between these two vectors goes to 90 degrees. So that means this product will go to 0. అంటే ఏంటంటే an interesting thing will happen. So if you అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర if you walk perpendicular to the gradient vector, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర నువ్వు గ్రేడియంట్ వెక్టర్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఇలా గ్రేడియంట్ వెక్టర్ ఉందనుకోండి. సో నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ కూడా గ్రేడియంట్ వెక్టర్ పెర్పెండిక్యులర్గానే నడుస్తున్నాను. అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ జాయిన్ ఆల్ ద పాయింట్స్ వేర్ ఐ వాక్ perpendicular to the gradient vector, okay, so I basically get a contour of constant path. Okay, సరే ఏం చెప్తున్నారు, కాన్స్టెంట్ ఏంటి, కాంటూర్ పాత్ ఏంటి అంటే ఇదేమి కొత్త థింగ్ కాదన్న. ఓకే, సో యూజువల్లీ we see these kind of diagrams, like for example this is the height of a mountain as a function of x comma y comma z. So at different values of x, at different values of z, you can see the height of the mountain is plotted. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లైన్స్ ఏంటి, ఈ లైన్స్ని కాంటూర్స్ అంటాం. ఓకే, యూ కెన్ సీ సమ్ లైన్స్ ఆర్ హియర్, ఈ లైన్స్ని కాంటూర్స్ అంటున్నాను. సో ఆన్ దిస్ కాంటూర్స్ ద హైట్ వాల్యూ ఇస్ ఫిక్స్డ్. అంటే ఏంటంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ఒకే హైట్లో ఉన్నాయి నాన్న. అలాగే ఈ లైన్ మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్ భూమి నుంచి ఒకే హైట్లో, ఫ్రమ్ దేర్ దే ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ హైట్. ఓకే, సో సేమ్ వాల్యూ, సో ఎక్కడెక్కడైతే ఫంక్షన్ సేమ్ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ఆ పాయింట్స్ లోకస్ అంతా నువ్వు జాయిన్ చేసావు అనుకో, నీకు ఇట్లా వచ్చే ఆ కాన్స్టెంట్ లోకస్ పాయింట్స్, నా కాంటూర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, సో ఆ కాంటూర్స్ మీద నువ్వు నడుస్తున్నావు అనుకో, ఆ కాంటూర్స్కి గ్రేడియంట్ వెక్టర్ అన్నది ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ అంటున్నాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇదే కాంటూర్స్ని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్లాట్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఎ 2 dimension. అంటే ఈ కాంటూర్స్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ XY ప్లేన్లో తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ యాక్చువల్గా యూ సీ ఇట్ ఇన్ మ్యాప్స్ ఆల్సో. మ్యాప్స్ వాటిలో చూసినప్పుడు, టోపోగ్రఫిక్ మ్యాప్స్ చూసినప్పుడు ఎక్కడైతే ఈ లైన్స్ బాగా దగ్గరగా ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఈ లైన్స్ బాగా దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే హైట్ అన్నది చాలా ఫాస్ట్గా వేరే అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడెక్కడ మౌంటైన్ ఉన్నట్టు, ఇక్కడ లైన్స్ చూడండి చాలా స్మూత్గా వేరే అవుతుంది. అంటే ద చేంజ్ అంటే కాన్స్టెంట్ కాంటూర్ ఉన్న లైన్స్ బాగా దూరంగా ఉన్నాయి. అంటే ఈ మ్యాప్ చూడగానే నాకు ఏమర్థమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో బాగా ఎక్కువ పీక్గా ఉన్న మౌంటైన్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఇంకా కొద్దిగా తక్కువ పీక్లో ఉండే మౌంటైన్ ఉంది, ఇక్కడ చాలా స్మూత్గా మౌంటైన్ ఉందని తెలుస్తుంది. రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ సీ. అంటే కాన్స్టెంట్ కాంటూర్స్ని మ్యాప్స్లో ఎట్లా డ్రా చేసి ఇస్తే ఏంటంటే, ఒకవేళ ద కాన్స్టెంట్ కాంటూర్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్, రైట్, బాగా దగ్గరగా ఉన్నాయనుకోండి, దే ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్లీ చేంజింగ్. దట్ మీన్స్ యూఆర్ బేసిక్లీ హ్యావింగ్ ఎ పీక్ దేర్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, ఇఫ్ ఐ చూస్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ కాంటూర్ పాత్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాత్ దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర గ్రేడియంట్ కట్టాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ పాత్.
ఇక్కడ కట్టాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ డయాగ్రామ్లో అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర గ్రేడియంట్ ఎలా ఉంటుందో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండానే డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఐ నో దట్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ పాత్, అంతే. ఈ పాత్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుందని తెలుసు. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ కెన్ బి ఏదర్ పాయింటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో అది ఏ డైరెక్షన్లో పాయింట్ చేస్తుంది అంటే మాక్సిమం ఎటు ఉందో అటు పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది యూజువల్లీ. సో బట్ ఇట్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ పాత్స్. సో ఇఫ్ ఐ వాక్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద direction of if I walk perpendicular to the direction of a constant contour, if I walk perpendicular to the direction of gradient, you basically end up on a path where the function will not change. Function change on path మీద నడుస్తూ ఉంటాం. దీనివల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంది సార్ అంటే, సో దట్ ఈస్ వై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, we say electric field is always perpendicular to perfect electric conductor surfaces. అంటే ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ ఉందనుకోండి, సో వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఇఫ్ ఐ చూస్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్, ఓకే, and if you ask me what is electric field at this location, it will always be perpendicular to the surface. ఎందుకు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది అంటే, పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ విల్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్. అంటే ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ ఇస్ సేమ్ అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్. పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎవ్రీ పాయింట్ విల్ బి అట్ ఎ సేమ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఇట్స్ అన్ ఈక్వి పొటెన్షియల్, బికాస్ ఇట్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్. And because electric field can be related with the gradient of potential, you can see the gradient of potential vector will always be perpendicular to the electric field. Will be always be perpendicular to this constant surface, which is the perfect electric conductor. But electric field and the gradient of the potential can be related like this. So that is why there we usually explain that electric field is always perpendicular to the perfect electric conductor because it's an equipotential surface, right? సో ఇట్లా కంక్లూజన్స్ అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం నాన్న, అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచే తీసుకొస్తాం. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ అప్లికేషన్ ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అంటే ఇఫ్ యూ వాక్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద గ్రేడియంట్ వెక్టర్కి పెర్పెండిక్యులర్గా నడిస్తే ఒక అనదర్ ఇంప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది. ఆ ఇంప్లికేషన్ ఏంటి అన్నది విల్ సీ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాబ్లం, రైట్? బట్ యు అండర్స్టూడ్, రైట్? ఇప్పుడు దాకా మనం ఏంటంటే గ్రేడియంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏం చెప్తుంది? ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద చేంజ్ ఇన్ ద స్కేలార్ ఫంక్షన్. ఓకే, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ విల్ గివ్ యూ ద చేంజ్ ఇన్ ద స్కేలార్ ఫంక్షన్ in a particular direction, whereas the direction of the gradient is always pointing in the maximum direction. And the change in the, and if you go perpendicular to the gradient vector, you can see the constant and no change in functions calculate chestam, and function change on contour paths మీద move achu. So keeping this in mind, right, so here you can see I have drawn ఇక్కడ ఒక స్కేలార్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను. ఈ స్కేలార్ ఫీల్డ్కి ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ కాంటూర్స్ డ్రా చేసాము. డ్రా చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ ఐ హ్యావ్ ఆల్సో ప్లేస్డ్ ద గ్రేడియంట్. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర గ్రేడియంట్ వెక్టర్స్ని చూపించాను. సో చూడండి, ఎక్కడ చూసినా కూడా గ్రేడియంట్ వెక్టర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ కాన్స్టెంట్ కాంటూర్ లైన్స్. ఈ కాన్స్టెంట్ కాంటూర్ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. సో ఈ లైన్స్ అన్ని నాకు ఈ గ్రేడియంట్ వెక్టర్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చెప్తున్నాయి. ఏం చెప్తున్నాయంటే, అన్నీ ఇదిగోండి సెంటర్కి పాయింట్ చేస్తున్నాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడో పీక్ ఉందని విషయం. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్రేడియంట్ వెక్టర్స్ అన్ని దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు పాయింట్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, సో అంటే ఇలాంటి చార్ట్స్, ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఐ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై వేర్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు మ్యాక్సిమా ఆర్ వేర్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు మినిమా అండ్ హౌ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఐ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ ఆర్డర్ రీచ్ టు దట్ మ్యాక్సిమా. ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే నాకు గ్రేడియంట్ వెక్టర్ అన్నది అనలైజ్ చేసి పెట్టగలదు. సో ఫర్ ద స్కేలార్ ఫీల్డ్స్ గ్రేడియంట్ వెక్టర్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ దట్ వే. సో గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ ఆఫ్ కోర్స్ కార్టీసియన్లో ఎలా తీసుకోవాలో చూసాము, రైట్? So you can also perform the same operation in other coordinate systems, probably because ఇక్కడ డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై, డో బై డో జెడ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి స్పెరికల్లో రాయాలి అంటే అదేమని సార్, అది చాలా ఈజీ. అక్కడ డో బై డో ఎక్స్ తీసుకున్నారు, అందుకని డో వి బై డో ఆర్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ ఏఎక్స్ క్యాప్ తీసుకున్నారు, అందుకని ఏఆర్ క్యాప్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ డో వి బై డో వై తీసుకున్నారు, అందుకని డో వి బై డో తీటా తీసుకుంటాను. ఏ తీటా తీసుకుని రాసేస్తా అంటే ఇది కాదు నాన్న, దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఓకే, the gradient of a vector in a cylindrical coordinate system is, the formula is like this, right? And the gradient vector in Cartesian, in spherical coordinate system is like this. You should be careful while taking them in other coordinate systems. And ఏంటంటే gradient అన్నది
ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ చేంజ్ ఇన్ స్కేలార్ ఫంక్షన్. ఓకే, నువ్వు గ్రేడియంట్ని స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో మారుస్తుంటే సడన్గా స్పెరికల్గా ఏమన్నా మారిపోద్దా సార్ అంటే అలా ఏం జరగదు. ఓకే, ఇదేంటంటే ఒక ఫంక్షన్ వాల్యూ అంటే టెంపరేచర్ ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి నడుస్తున్నప్పుడు ఎంత టెంపరేచర్ మారుతుంది అన్నది నువ్వు స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ వాడి కట్టినా, కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ వాడి కట్టినా, సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ వాడి కట్టినా ఒకటే ఆన్సర్ రావాలి. ఓకే, సో ఇట్ డజంట్ డిఫరెంట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ డజంట్ ఇండికేట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్. Okay, so anyways, we have started with this problem, right? So uh, the let me try to give you the answer for this thing. So ఏంటంటే I'm actually at a position 2, 1, 2 అనే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాను. I just want to know in which direction if I walk the temperature increase will be largest. So ఏ డైరెక్షన్ నడిస్తే maximum చేంజ్ వస్తుంది టెంపరేచర్లో. సో d temperature dt maximum ఎప్పుడవుతుంది అంటే when I walk in the direction of gradient, right? So what I will do is so a direction ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ యూనిట్ వెక్టర్ అడుగుతున్నారు. సో యూ జస్ట్ టేక్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ అండ్ యూ డివైడ్ ఇట్ బై ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, రైట్? హియర్ అవర్ ఫంక్షన్ ఇస్ టెంపరేచర్. సో లెట్ మీ రైట్ డెల్ టీ అండ్ సో ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. సో వాట్ ఇస్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్? ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గ్రేడియంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ నుంచి కదులుతున్నాం కాబట్టి వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, gradient is a point entity. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నాన్న, గ్రేడియంట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్కాలార్ ఫీల్డ్కి గ్రేడియంట్ కట్టాను అనుకోండి, ద స్కాలార్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై జెడ్. ఓకే, అలాగే గ్రేడియంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర గ్రేడియంట్ వస్తుంది, అంతేగాని మొత్తం స్కాలార్ ఫీల్డ్కి ఒక గ్రేడియంట్ కట్టట్లేదు. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి గ్రేడియంట్ కడదాం. ఓకే, సో ఇలా చూడండి. సో దీని గ్రేడియంట్ ఎంత? సో ద గ్రేడియంట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఎక్స్తో డెరివేటివ్ చేయాలన్న. ఎక్స్తో డెరివేటివ్ చేస్తే యూ గెట్ 2xy మైనస్ 2z ఇంటూ ఏఎక్స్ క్యాప్. వైతో డెరివేటివ్ చేస్తే యూ గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3z ఏవై క్యాప్. అలాగే జెడ్తో డెరివేటివ్ చేస్తే యూ గెట్ 3y minus 2x az cap. సో ఇది నా వెక్టర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రేడియంట్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, ఎంత వస్తుంది? సో క్యాన్ సంబడి క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ ఫాస్ట్ అండ్ టెల్ మీ. సో ఎంత ఇది? 2 to 4 minus 4 I think it's going to 0. So 0 times of ax cap plus here it goes to 4 plus 6 10 plus 3 minus 4, so it is minus 1, right? కరెక్టే చేశానా? ఎక్కడైనా మిస్టేక్ లేదుగా? I think so. Okay, if there is any mistake please mention. ఓకే, సో ఇది మన గ్రేడియంట్ వెక్టర్ నాన్న. సో నేను ఇప్పుడు గ్రేడియంట్ కట్టాను. సో ఇప్పుడు యూజువల్లీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే, సో ఈ స్కేలార్ ఫంక్షన్కి ఇదిగోండి సార్ మీరు గ్రేడియంట్ వెక్టర్ కట్టారు, గ్రేడియంట్ వెక్టర్ ఎలా వచ్చిందంటే 10 ay క్యాప్ మైనస్ ఏజెడ్ క్యాప్. సో ఎవరినన్నా ఈ స్కేలార్ ఫీల్డ్కి గ్రేడియంట్ వెక్టర్ ఏంటంటే అస్తమాని ఇదే ఆన్సర్ చెప్పొచ్చా సార్ అంటే చెప్పకూడదు నన్ను. ఓకే, అంటే ఏంటంటే యూజువల్లీ ఈ టెంపరేచర్ని డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫైన్ చేశాను. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర నా దగ్గర టెంపరేచర్ ఉంది. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర గ్రేడియంట్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర గ్రేడియంట్ వెక్టర్ కడితే 10 ay క్యాప్ మైనస్ ఏజెడ్ క్యాప్ వచ్చింది. ఈ పాయింట్ దగ్గర కట్టినా కూడా 10 ay క్యాప్ మైనస్ ఏజెడ్ క్యాప్ వస్తుందా అంటే రాదు. ఓకే, దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ పర్టికులర్లీ అట్ ఎ గివెన్ పాయింట్. ఈ ఆన్సర్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే 2, 1, 2 అనే పాయింట్ దగ్గర నువ్వు గ్రేడియంట్ కట్టావు. సో అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గ్రేడియంట్ వెక్టర్స్. ఓకే, సో అది నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఐ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ద జనరల్ gradient vector which is a function of x, y, z. Okay, so ఇక్కడ చూడండి నా దగ్గర gradient vector వచ్చింది. So if you ask me the direction of it, so it is 10 ay cap minus az cap divided by square root of 101. అంతే కదా, right? So that is a unit vector. So this is our answer for this question. Okay, so let me ask you another question. So here is a question that which we use a lot in understanding boundary conditions. యూజువల్గా ఏంటంటే ఒక బౌండరీ వైపు E1 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే ఇంకో వైపు E2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్, నార్మల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ అని కొన్ని బౌండరీ కండిషన్స్ చెప్తారు. చెప్పారా మీ కోర్సులో, ఫిజిక్స్ కోర్సులో? ఏనా?
Okay. Right. So you might have heard about the boundary and tangential component. So let us see. ఇక్కడ ఏంటంటే b bar అనే వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ y ప్లస్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఒక సర్ఫేస్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ అ సర్ఫేస్. So what I want to know is on this surface, what is the tangential component of this vector? అంటే ఈ సర్ఫేస్ ఏదో ఇట్లా ఉంది, దానికి b బార్ అనే వెక్టర్ ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇట్లా b బార్ అనే వెక్టర్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ b బార్. So this vector can be broken into two components. One is normal to the surface, another is tangential to the surface, right? సో ఈ బీ బార్ అనే వెక్టర్ ఇచ్చాను, ఆ సర్ఫేస్ ఏంటో కూడా ఇచ్చాను. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. సర్ఫేస్ మీద ఉన్న టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాను. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ డివైడ్ యువర్ బీ బార్ వెక్టర్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్, వన్ విచ్ ఇస్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ అండ్ వన్ విచ్ ఇస్ టాంజెన్షియల్ టు ద సర్ఫేస్, అండ్ హియర్ ఇస్ యువర్ సర్ఫేస్. Okay, so what I want is the tangential component. So I'm switching on the multiple choice, okay, to waiting for your answers. So it is not simple, and there are some ways in which you can do it. Okay, ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈజీగా కొని చేయొచ్చు, కానీ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ అనే పేపర్ మీద సాల్వ్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ ప్రాబబ్లీ. సో ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. Oh, nice. 2% 7 answer. Mahipal and Rani. Okay. ఏంటి మీ అప్రోచ్ ఏంటి? కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అప్రోచ్ దే ఫాలోయింగ్? ఎనీ అప్రోచ్ దే ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్లీ? ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు ఈ ప్రాబ్లమ్ని? అవును, కాన్స్టెంట్ సర్ఫేస్ ఇచ్చాం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్. అవును, వెరీ గుడ్. ఎస్, ఎస్, రైట్, రైట్, వెరీ గుడ్. So Gautam has gave you the right procedure. So that is what I was also going to explain. So that is the path in which you have to choose. ఆ పాత్ర వెళ్తే మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, బట్ in fact this is a multiple choice question. I guess you can just find the gradient of this function and you can see which dot product is going to 0. Anyways, but um, so I see that because the procedure is laid out now, I hope you can solve the problem and give me the right answer. Yeah. I can see the pace is a bit slower. Okay.
Right. So I think it's a good it's a bit difficult question. So people are still solving on it. Hmm? Only few people have answered. Right. చూడండి అన్న ఇక్కడ okay. So stop solving it. I'll give you the answer now. I think around 12 people only have answered. So let me close the submission. Okay. So what I can see is out of this 12 people, 8 of them have chosen the option B. But anyways, maybe ఇంకా చాలా మంది సాల్వ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సాల్వింగ్ యూ మైట్ గెట్ ద రైట్ ఆన్సర్. బట్ లెట్ మీ హెల్ప్ యూ ఫర్ గెటింగ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ చూడండి సర్ఫేస్ y ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. హౌ డస్ ది సర్ఫేస్ లుక్ లైక్? ఓకే. సార్ y ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే లైన్ కదా అంటే నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లైన్ నాన్న. ax plus by plus cz plus d equal to 0. This is an equation of a plane in Cartesian coordinate systems, if you know, right? So if you ask me how does this surface look like, I can try to give you a vague diagram. Okay. So let me put this as y-axis and this as z-axis, and say the x-axis is coming out like this. So you can imagine y plus z is equal to 1 అంటే లైన్ డ్రా చేయమంటే ఇట్లా డ్రా చేస్తాం కదా, y ఇంటర్సెప్ట్ 1, z ఇంటర్సెప్ట్ 1 తీసుకొని you can draw a line like this. But now you imagine, right? Imagine a surface like this. Okay. And the meaning ఏంటి అంటే the surface is basically falling on the xz plane. Okay, maybe I'll try to show you with some pens I have here. Okay, నా దగ్గర ఉన్న పెన్స్తో చూపించడం ట్రై చేస్తాను. So for example, so let me think this is, so the say the pink one is this z-axis and the green one was y-axis. So say for example the x-axis is coming towards you like this itla anukundam. Okay, so basically the plane is like this itla undi. Okay, so you can imagine that this is your plane, okay, which is making 1 unit intercept on y-axis and 1 unit on z-axis, and it is something slant plane like this. Okay, so అలాంటి slant plane మీద or that kind on that surface you are calculating these vectors. Okay. Okay, so let me redraw it. So here is your slant surface. So this is your y-axis అనుకుందాం, and this is z-axis. So here is your slant plane. Okay, so first of all ఈ surface కి నార్మల్ వెక్టర్ ఏంటో కావాలి. వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ వెక్టర్ ఫర్ దిస్ సర్ఫేస్? సో నార్మల్ వెక్టర్ టు ద సర్ఫేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రేడియంట్ తీసుకుంటే వస్తుంది అని చెప్తాం. సో వై డస్ ఎ గ్రేడియంట్ గివ్ యూ నార్మల్ వెక్టర్ టు ఏ సర్ఫేస్? ఒక సర్ఫేస్కి, ఓకే, ఒక సర్ఫేస్కి నార్మల్ వెక్టర్ కట్టాలి అంటే గ్రేడియంట్ తీసుకుంటే వస్తుంది అంటారు. వై? ఎందుకు? ఎనీవన్? ఎస్, ఎస్. సో just now we talked about this property. Okay, so I can say that on the plane, ఈ ప్లేన్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేన్లో దెర్ ఆర్ మెనీ పాయింట్స్ ఎక్స్ కామ్ వై కామ్ జెడ్. ఈ ప్లేన్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ వై ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్, ద వాల్యూ ఆఫ్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. ఆర్ ఇలా అనుకోవచ్చు, వై ప్లస్ జెడ్ -1
అనే ఫంక్షన్ తీసుకుంటే, సో దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ ప్లేన్ మీద ఉన్న ఏ పాయింట్ అన్నా తీసుకోండి. బేసిక్‌లీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్స్ లేదు నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి. సో ఈ ప్లేన్ మీద ఆన్ ద ప్లేన్ ఎనీ ఫర్ ఎనీ వాల్యూ of x comma y comma z, the function y plus z minus 1 is always a constant. Okay. So if the function is constant everywhere on the plane, ఆ ప్లేన్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు, then at every point on that plane, if I do a gradient vector, it will be perpendicular to that plane. ఎందుకు? గ్రేడియంట్కి పర్పెండిక్యులర్గా వెళ్తే ఆ పాయింట్స్ అన్నీ ఏంటి అంటే దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్, అంతే కదా. సో ఇందాక అదే చూసాం. సో వీ హ్యావ్ సా దట్ డిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ డాట్ డిఎల్ బార్. సో ఇఫ్ యూ వాక్ అంటే నువ్వు ప్లేన్ మీద నడుస్తున్నావు అనుకో, ద ఫంక్షన్ విల్ నాట్ బి చేంజింగ్, ద డిఎఫ్ విల్ బి జీరో, బికాస్ basically means because your gradient vector is always perpendicular to that surface. So అందుకనే నార్మల్ వెక్టర్ కట్టడానికి, the normal vector, because it's a unit vector, you take gradient of the function and you take divided by its magnitude. Okay. So what is the gradient of this function? The gradient of this function is ay cap plus az cap divided by its magnitude is root 2. Okay. Right. So x తో derivative is 0, y తో derivative 1 వస్తుంది, z తో derivative 1 వస్తుంది. Okay. So this is your gradient vector. సో అంటే నాకు నార్మల్ వెక్టర్ వచ్చింది. సో ద నార్మల్ వెక్టర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఇస్ ay cap plus az cap డివైడెడ్ బై రూట్ 2. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ సర్ఫేస్కి టాంజెంట్గా ఉన్న వెక్టర్స్ అంటున్నాను కాబట్టి, ఇందులో దేనికి డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ 0 వస్తుందో అదే ఆన్సర్. ఓకే. బట్ ఎనీవేస్ విల్ లుక్ ఇన్ అనదర్ వే హియర్. అలా వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. ఎందుకంటే నేను అడిగిన సర్ఫేస్కి నార్మల్ కాదు, సర్ఫేస్కి టాంజెన్షియల్ కాదు, ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద బీ బార్. సో లెట్ us చెక్ వెదర్ దట్స్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ నాకు నార్మల్ డైరెక్షన్ ఏంటో తెలిసిందన్న. సో హియర్ ఇస్ మై బీ బార్ వెక్టర్, నా బీ బార్ వెక్టర్ ఇలా ఉంది. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బీ బార్ వెక్టర్ ఇన్ నార్మల్ డైరెక్షన్లో నా కాంపోనెంట్ ఎంత? సో బికాస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద బీ బార్ వెక్టర్ కెన్ బి బ్రోకెన్ ఇంటూ 2 కాంపోనెంట్స్, నార్మల్ వెక్టర్ అండ్ టాంజెన్షియల్ వెక్టర్, sum of 2 vectors, అంతే కదా, ఇట్లా టాంజెన్షియల్. సో ఐ కెన్ హ్యావ్ b normal bar in this direction and b tangential bar in this direction, దాని సమ్ కింద రాయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ bn bar? bn bar is nothing but the dot product of b bar along the n cap direction, normal direction, into n cap. Okay. So this is the normal component అన్నది వెక్టర్ కాబట్టి this is the component of the vector, and because a direction కూడా రాయాలి కాబట్టి into n cap రాశాను. So now if you want the tangential component, it is nothing but total b bar vector minus b bar dot n cap into n cap, అంటే నార్మల్ వెక్టర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు టాంజెన్షియల్ వెక్టర్ కాంపోనెంట్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్? నార్మల్ డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో రాద్దాం. సో లెట్ us try to write this one. సో వాట్ ఈస్ b normal vector is nothing but b bar అంటే, సో b bar dot producted with n cap into n cap చేయాలి. So if you take dot product, you can see the n cap is ay cap plus az cap. So here you can see that there is no ax cap, ఇక్కడ ax cap ay cap ఉంది. So dot product చేసినప్పుడు you only get ay cap. Okay. So you get 1 by root 2 times ay cap plus az cap divided by root 2. Okay. So this is the dot product and this is your n cap vector. So I can get the normal component. So normal component is nothing but 0.5 times of ay cap plus 0.5 times of az cap. So if you ask me what is the tangential component, so total vector lonche I have to subtract. So 2ax cap plus ay cap minus 0.5 ay cap minus 0.5 az cap. ఓకే. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే యూ గెట్ 2ax cap 0.5 ay cap minus 0.5 az cap. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ D. ఓకే.
సో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయకూడదు నాన్న నార్మల్ లెటర్తో. ఓకే. So you can see this is how we get the normal and tangential components. So, and a gradient will help us to do these kind of things. Okay. So this is all about scalar fields. Okay. ఇప్పుడు దాకా చూసినవి ఏంటంటే these are all about scalar fields. And of course, I guess there is another question regarding the scalar fields, and we'll start regarding the vector fields. Okay. So maybe because it's already one, so let's stop the class now so that you can go for your lunch. So if you have any questions you want to ask, you can ask, or else you can leave.